চলতে থাকবে। So this is a very, very wonderful contribution of His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj and his followers to add 3 days to our yearly festivities here in Mayapur. খুবই আনন্দিত যে বহু সংখ্যায় কত ভক্তবৃন্দ আপনারা সকলেই এখানে এসেছেন শ্রীমদ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের গুণমহিমা স্মরণ করার জন্য, কীর্তন করার জন্য এবং তার বিরহ উৎসব পালনের জন্য। So obviously there are many festivals that we observe during the year, and all festivals they have a same purpose really. স্বাভাবিকভাবেই সারা বছর জুড়ে আমাদের বহু রকমের উৎসবাদি পালিত হয়ে থাকে এবং প্রতিটি উৎসবেরই উদ্দেশ্য একই থাকে। So the basic principle of all utsavs is to elevate us from a day-to-day mundane existence and a state of mind. উৎসবের সাধারণ যে উদ্দেশ্য তা হচ্ছে আমাদের যে দৈনন্দিন যে জড়জাগতিক মানসিকতা তার থেকে আমাদেরকে উন্নত করা বা ঊর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া। So normally when we in life we get absorbed with our daily activities and sometimes we forget about the higher purpose of life. সাধারণত জাগতিক জীবনে আমরা যখন দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বেড়াজালে আমরা আবদ্ধ হয়ে থাকি, আমরা সাধারণত জীবনের যে চরম উদ্দেশ্য তা সম্বন্ধে আমরা ভুলে বসি। So on this various auspicious days like today, we all come together to help each other to become elevated to higher transcendental platform. আজকের মতন এরকম শুভ তিথিতে, শুভ দিনে আমরা সকলেই একত্রিত হই, মিলিত হই নিজেদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য যে আমাদেরকে পারমার্থিক বা দিব্য স্তরে উন্নীত হতে হবে। In Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami explained that for us at the highest state of consciousness is to become Gopi Bhartu Padakamalayur Dasa Dasa Nudasaha. শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে আমাদের জন্য সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে গোপী ভর্তু পদকমলয়ের দাস দাসানুদাস, এই স্তরে উপনীত হওয়া। So this festival is a great opportunity for us to absorb ourselves in the service of a very, very dear devotee and follower of His Divine Grace, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. তো এই উৎসবটি হচ্ছে এমন একটি উৎসব যার দ্বারা আমরা একজন অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত, অত্যন্ত শরণাগত অনুগামী শ্রীল অভয় চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের একনিষ্ঠ এক অনুগামীর শ্রীল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের উৎসব নিয়ে আমরা এই মানসে আমরা এখানে সবাই একত্রিত হয়েছি। His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj, he was extremely dear to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada loved him very much. শ্রীমদ ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজ, শ্রীমদ ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাকে ভীষণভাবে ভালোবাসতেন। They had a very unique and special relationship. Srila Prabhupada considered him to be his own man. বাস্তবে তাদের মধ্যে একটা অনন্য, একটা বিশেষ সম্পর্ক ছিল। শ্রীল প্রভুপাদ তাকে তার নিজজন বলে গণ্য করতেন। And from the day one when Srila Prabhupada had given shelter to His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj, he treated him as his own with great trust and affection. এবং প্রথম দিন থেকে, যেদিন থেকে তিনি তাকে চিহ্নিত করেছিলেন, তাকে লক্ষ্য করেছিলেন, সেদিন থেকেই তিনি তাকে নিজজন রূপে স্বীকার করেছিলেন এবং তার নিজ গণের মধ্যে তাকে নিয়েছিলেন।
And Srila টেনে Prabhupada নিয়েছিলেন। put him from the very first day on the fast lane. এবং শিল প্রভুপাদ প্রথম দিন থেকেই তাকে একেবারে যে হাই ভোল্টেজ যে মার্গ যে রাস্তা সেখানেই তাকে টেনে নিয়ে এসেছিলেন। You know, when you have, at least in Europe, we have what is called an autostrade. So there are several different lanes, and the one towards the center is considered to be the cars which go very, very fast. They can go there. And as you go more towards the edge, then you get trucks and slower cars. তো ইউরোপের দেশগুলিতে তাদের অনেকগুলো লেন থাকে, অনেকগুলো রাস্তা, অনেকগুলো গাড়ি একসাথে চলার জন্য যে রাস্তাগুলো থাকে, তো যেগুলি রাস্তার একদম বাঁ পাশে থাকে, একদম এক সাইডে থাকে, সেগুলো সাধারণত ট্রাক এবং অন্যান্য টোটো গাড়ি ইত্যাদি চলার জন্য। কিন্তু যেগুলো মাঝখানের লাইন, সেগুলো হচ্ছে সর্বোচ্চ গতিতে যেসব গাড়িগুলো চলে সেই গাড়িগুলোর জন্য। So this is the amount of trust and affection Srila Prabhupada had for His Holiness Bhakti Charu Maharaj, that from the day one he put him on this fast lane. He didn't have a doubt that he will do something great for him and that he will serve him with all his heart and love. তো প্রথম দিন থেকে শিল প্রভুপাদ তাকে এই যে উচ্চ গতি সম্পন্ন যে রাস্তা বা উচ্চ গতি সম্পন্ন যে মার্গ, সেই মার্গেই তাকে অবস্থান করিয়েছিলেন। শিল প্রভুপাদের মনে বিন্দুমাত্র কোন রকম দ্বিধা ছিল না যে এই ব্যক্তি তার জন্য মহান কিছু করবেন, এই সম্বন্ধে শিল প্রভুপাদের কোনো রকমের সন্দেহ ছিল না, এবং এই যে তার একান্ত সেবক সে সম্বন্ধে শিল প্রভুপাদের কোনো সন্দেহ ছিল না। And of course, Maharaj proved that Srila Prabhupada made the right decision. এবং নিঃসন্দেহে শিল প্রভুপাদের সিদ্ধান্তই যে নির্ভুল সিদ্ধান্ত ছিল, সেটা শিল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ তার জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন। So what happens is sometimes when the slow car goes on this fast lane, then it creates a traffic jam. It's like a bottleneck, slows the other cars behind him. সাধারণত যদি কোনো ধীর গতির গাড়ি যদি এই দ্রুত গতি সম্পন্ন রাস্তার উপরে পড়ে যায়, তাহলে সাধারণত তা একটা ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, অন্যান্য যে সমস্ত দ্রুতগতি সম্পন্ন গাড়িগুলো সেগুলি সব আটকে পড়ে। And then there becomes a very long line behind, traffic jam. তখন বিশাল বড় লম্বা এক লাইন পড়ে যায় ট্রাফিক জ্যামের। But this is not the story of the life of Bhakti Charu Swami Guru Maharaj. কিন্তু শ্রীল ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজের জীবন কাহিনী কিন্তু এরূপ নহে। From the very, very beginning, he was moving very, very fast in Krishna consciousness. এবং প্রাথমিক দিন থেকেই শ্রীল ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজ তিনি কৃষ্ণ ভাবনামৃতের যে উচ্চ গতি সম্পন্ন মার্গে অতি সত্বর তিনি চলমান ছিলেন। He had dedicated fully his life to serve Srila Prabhupada in his propagation of Krishna consciousness all over the world. তিনি তার জীবনকে পূর্ণরূপে শ্রীল প্রভুপাদের চরণে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের যে ইচ্ছা ছিল সমগ্র বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণ ভাবনামৃতে আন্দোলনের প্রচার প্রসার, সেই উদ্দেশ্যে He was totally fearless in the execution of Srila Prabhupada's instruction and propagation of Krishna consciousness. তিনি পূর্ণরূপে নির্ভীক ছিলেন শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী পালন করার জন্য এবং কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার প্রসারের উদ্দেশ্যে। And he has left this world in a full speed, risking his life propagating Krishna consciousness. এবং তিনি এই জগৎ পরিত্যাগ করে চলে গেছেন বা এই জগৎ ছেড়ে চলে গেছেন ঠিক তেমনি ভাবে অত্যন্ত উচ্চগতি সম্পন্ন অবস্থাতে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার প্রসার করতে করতে। So he started like a Formula 1 in a full speed, and he concluded like a Formula 1 in a full speed. তাই সেই ফর্মুলা 1 এ যে ফুল স্পিডে তিনি শুরু করেছিলেন, সেই ফর্মুলা 1 এর ফুল স্পিডে তিনি পূর্ণ গতিতে তিনি উচ্চ গতিতে তিনি তার জীবনের অবসানও ঘটিয়েছেন। So very, very exceptional life Maharaj has shown us how to live our life in Krishna consciousness. অত্যন্ত অসাধারণ জীবন শৈলী মহারাজ আমাদের কাছে দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন যে কিভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃতে জীবন অতিবাহিত করতে হয়।
very exemplary sannyasi, also totally detached from everything, including his body. এবং অত্যন্ত দৃষ্টান্তমূলক বৈরাগী সন্ন্যাসী বটে, এবং তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন সবকিছুর প্রতি কিভাবে বৈরাগ্য বা কিভাবে ত্যাগী হওয়া যায়, এমনকি নিজের দেহের প্রতিও, দেহকেও কিভাবে ত্যাগ করতে হয়। And he also very, very nicely exemplified a perfect disciple and a perfect Vaishnav that Srila Prabhupada wanted all of us to be. এবং তিনি একজন অত্যন্ত আদর্শ বৈষ্ণব যে কিভাবে হতে হয়, আদর্শ ভক্ত কিভাবে হতে হয়, হ্যাঁ, যা ছিল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন যে আমরা সকলেই যেন আদর্শ বৈষ্ণব আদর্শ ভক্ত হই, তার এক সুন্দর দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন আমাদের জন্য। And of course Maharaj had so many wonderful unlimited qualities that this for the upcoming 3 days we will be hearing about, but one quality which stand out above all of them was that Guru Maharaj really had the heart of a Bengali mother and the discipline of an Englishman, and this is not very often seen in our community of the devotees. তো যে একটি গুণাবলী তার সমস্ত গুণাবলীর মধ্যে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পায়, সেটা হচ্ছে তার স্নেহ ছিল। তার স্নেহ ছিল এক বাঙালি মায়ের হৃদয়ের মতো, এবং তার যে অনুশাসন ছিল কোনো এক ব্রিটিশ মিলিটারির মতন। তো সাধারণত এই দুইয়ের মেলবন্ধন পাওয়া খুবই দুষ্কর, কিন্তু মহারাজের মধ্যে এই অপূর্ব গুণাবলী বিদ্যমান ছিল। So Maharaj could drown you with his affection, but he could also make you shake in fear when he was upset and chastised. তো মহারাজ তার স্নেহ এবং ভালোবাসা দিয়ে আপনাকে প্লাবিত করতে পারতেন, কিন্তু আবার একই সাথে আপনাকে কাঁপিয়ে তুলতে পারতেন যদি আপনি ঠিক মতন অনুশাসন না মানেন বা আপনি ঠিক মতন যদি লাইনে না থাকেন। And he was very uncompromising when it came to the principles of Krishna consciousness. এবং তিনি কোন রকম আপোষ করতেন না যখন কৃষ্ণ ভাবনামৃতের নীতিগুলি পালনের ক্ষেত্রে কোন রকম বাধা বিঘ্ন দেখা দিত। So he was walking this razor edge, following the footstep of Srila Prabhupada, and he was expecting all of us to do the same. তো তিনি এই ক্ষুরধার যে বলে যে খুরের উপর তিনি চলতেন, এবং তিনি আশা করেছিলেন যে আমরাও সকলেই যেন শ্রীল প্রভুপাদের এই ক্ষুরধার যে নীতি, সেই নীতির উপরে আমরা চলমান থাকি। So this wonderful festival is a great opportunity for us to absorb ourselves in the service and in following the footsteps of His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj. তো এই চমৎকার যে উৎসব, এই মহোৎসব আমাদের সকলকেই অনুপ্রাণিত করবে শ্রীল ভক্তি চারু স্বামী গুরু মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য এবং তাকে শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করার জন্য। Glorify Maharaj. আমরা যেন মহারাজের গুণকীর্তন করি। We will reflect about his transcendental glories. আমরা তার বিভিন্ন দিব্য গুণাবলী স্মরণ করব। And think how can we apply his living percept in our own lives. এবং কিভাবে তার জীবন্ত দর্শন আমাদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারবো সেই বিষয়ে আমরা মনন চিন্তন করতে পারি। How can we follow in his footsteps as his humble servants? কিভাবে তার বিনম্র সেবক হিসাবে, সেবকগণ হিসাবে আমরা তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি। Maharaj has closed a full circle of devotional service. মহারাজ তিনি ভগবত ভক্তির যে পূর্ণ চক্র তা তিনি দেখিয়ে গেছেন। He showed us how to surrender at the lotus feet of pure Vaishnav, a founder Acharya of ISKCON, His Divine Grace, Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে শ্রী শিল কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের চরণে
কিভাবে শ্রী গুরু চরণে, কিভাবে প্রতিষ্ঠাতার চরণে আত্মনিবেদন করতে হয়, how to live our life according to the teachings of Srila Prabhupada, কিভাবে শিল প্রভুপাদের শিক্ষা অনুযায়ী আমাদের জীবনকে চালিত করতে হয়, and how to end our life according to the teachings of Srila Prabhupada, Bhagavad Gita. এবং কিভাবে শিল প্রভুপাদ এবং ভগবদ গীতার শিক্ষা অনুযায়ী আমাদের জীবনের অন্তিম সময় কাটাতে হয়। So this is a wonderful opportunity for us to cultivate this mood of dasa dasa anudasaha. তাই এই এক চমৎকার সন্ধিক্ষণ আমাদের সকলের জন্য, কিভাবে আমরা সকলেই দাস দাস অনুদাস এই যে সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা আচরণ বা অনুশীলন করতে পারি। And Srila Prabhupada explains in the Nectar of Instruction that imitating the activities of great devotees is something that is a good thing. Imitating good things is a good thing. শিল প্রভুপাদ তিনি লিখেছেন যে শুদ্ধ ভক্তের যে সমস্ত সদ্গুণাবলী সেগুলিকে অনুকরণ করা যে প্রচেষ্টা, সেটা একটা ভালো সৎ উদ্দেশ্য, সেটা ভালো কাজ। But there is a difference between imitating the activities of pure devotees and following their footsteps. কিন্তু একটা তফাৎ রয়েছে, শুদ্ধ ভক্তগণের যে কার্যাবলীকে অনুকরণ করা এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। So we are very fortunate that so many senior devotees have come for this wonderful celebration. So by hearing from them, we can understand the life of His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj and see the difference between imitation and following in the footsteps of previous আমরা acharyas. অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে কত বরেণ্য বৈষ্ণবগণ সকলেই উপস্থিত হয়েছেন এই উৎসব উপলক্ষে, এবং তাদের শ্রীমুখ থেকে আমরা শ্রবণ করতে পারবো এবং নিজেদেরকে শুদ্ধ করতে পারবো, এবং বৈষ্ণবদের অনুকরণ করা এবং বৈষ্ণবদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার মধ্যে যে পার্থক্য, সেই সমস্ত বিষয় আমরা শিক্ষা লাভ করব এবং তা অনুশীলন করার সুযোগ পাবো। So we have chanted the Sankalpa to celebrate, so we should keep carefully hearing, paying full attention to those different pastimes. তো আমরা সংকল্প করেছি যে আমরা এই কয়েকদিন এই সেবায় নিযুক্ত হব, তাই এই আমাদেরকে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতে হবে এই সমস্ত বিভিন্ন বিষয়গুলি নিয়ে। And we should contemplate how can we follow in the footsteps of His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj and make progress in Krishna consciousness. এবং আমাদের সকলেরই চিন্তন করা উচিত, মনন করা উচিত যে কিভাবে আমরা শ্রী শ্রীমদ ভক্তি চারু স্বামী গুরু মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি। How can we surrender to the instructions of our founder Acharya Srila Prabhupada? কিভাবে আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শিল প্রভুপাদের উপদেশের প্রতি পূর্ণ শরণাপন্ন হতে পারি, And how can we make difference in other people's lives? এবং কিভাবে আমরা অন্যান্য মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনয়ন করতে পারি। By giving them the gift of Krishna consciousness that we have received from Srila Prabhupada, from His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj and other senior Vaishnavas in তাদেরকে ISKCON. কৃষ্ণ ভাবনামৃতের এই অনুপম উপহার প্রদানের মাধ্যমে যা আমরা শিল প্রভুপাদ এবং শ্রী শ্রীমদ ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজ এবং তার মতো অন্যান্য বৈষ্ণবদের কাছ থেকে আমরা যা লাভ করেছি। Srila Prabhupada explains that really there is no difference between the appearance day and the disappearance day of a great personality. শিল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করেছেন যে বাস্তবে শুদ্ধ বৈষ্ণবের আবির্ভাব এবং তিরোভাব তিথির মধ্যে কোনো তেমন পার্থক্য নেই। They really non-different. সেটা অভিন্ন বিষয়। It's a pastime of a great personality. They appear and they disappear. তা হচ্ছে এক মহান ভক্তরা তারা আবির্ভূত হন এবং তিরোহিত হন। And he gives this very nice analogy, just like there is really no difference between the sunset, between the sunrise and the sunset. Both are very, very magnanimous and beautiful. এবং তিনি উদাহরণ দিয়েছেন সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের, যে দুটি বিষয়ই অত্যন্ত সুন্দর এবং মহৎ এবং অত্যন্ত মনোরম দৃশ্য। And when
we see the sunset, it does not mean that the sun ceases to exist. The sun continues to exist. আমরা যখন সূর্যাস্ত দর্শন করি তখন আমরা এমন মনে করি না যে সূর্যের সমাপ্তি হয়ে গেল। আমরা জানি যে সূর্যের অবস্থিতি বা উপস্থিতি রয়েছে। The sun has, when we observe the beautiful sunset, it does not mean that now the sun has ceased to exist. আমরা যখন সুন্দর সূর্যাস্ত দর্শন করি তখন এর অর্থ হয় না যে এখন এই সূর্যের আর কোন রকম অস্তিত্ব থাকলো না। The sun is continuing to exist. It has just disappeared from our direct perception, direct vision. সূর্যের যে অবস্থিতি বা সূর্যের যে উপস্থিতি তা চলমান থাকে, কেবলমাত্র তা আমাদের দৃশ্যের বা আমাদের দৃষ্টিশক্তির অন্তরালে চলে যায়। And how do we stay connected to that light of the sun? এবং কিভাবে আমরা সেই যে সূর্যালোক, সেই সূর্যালোকের সাথে আমরা কিভাবে সংযুক্ত থাকতে পারি? Well, there is many different ways, but in the case of a disappearance of a great sun-like personality like His Holiness Bhakti Charu Swami, বিভিন্ন রকমের উপায় রয়েছে, কিন্তু সূর্যের মতন এক জ্যোতির্ময় এক মহাপুরুষ যেমন শ্রী ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ছিলেন, তার মতন একজন মহানুভবের তিরোধানে we continue to stay connected with those great personalities. We continue connected with Guru Maharaj by following the divine instructions, the Divyavani. তো আমরা শ্রী ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের যে দিব্য বাণী রয়েছে সেই দিব্য বাণীগুলি অনুসরণের মাধ্যমে, পালনের মাধ্যমে আমরা তার সাথে সংযুক্ত থাকতে পারি। And we relish their presence and their association in separation. এবং আমরা বিরহে ভাবে বা বিপ্রলম্ব ভাবে আমরা তার সেই উপস্থিতি আমরা অনুভব করি, আমরা আস্বাদন করি। So this is the theory behind this wonderful event. তো এই হচ্ছে এই যে চমৎকার যে অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাপট বা দার্শনিক প্রেক্ষাপট। And of course, just by being here today with all of you, we can feel the presence of His divine grace Bhakti, or His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj. তো অবশ্যই আপনাদের সকলের এই বহু সংখ্যায় উপস্থিতি দেখে আমরা শ্রী ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের যে উপস্থিতি তাও অনুভব করতে By পারছি। seeing so many wonderful devotees who spent countless hours in His wonderful association and who had given their own life and soul to Him, we feel presence of Guru Maharaj. তো গুরু মহারাজের অনুগত বহু সংখ্যক বরেণ্য বৈষ্ণবগণ দেখে, যারা তাদের জীবনের বহু বহু ঘন্টা শ্রীল গুরু মহারাজের সাথে কাটিয়েছেন, তাদেরকে দর্শন করতে পেরে আমরা তার যে উপস্থিতি, তার যে দিব্য উপস্থিতি তাও অনুভব করতে সক্ষম। And of course, here in Sri Dham Mayapur, we are even more fortunate because this very, very beautiful samadhi is here as well. এবং আমরা শ্রীধাম মায়াপুরে আরো বিশেষভাবে সৌভাগ্যবান, কারণ তার এই যে অত্যন্ত আকর্ষণীয় সুন্দর সমাধি মন্দির মায়াপুরে অবস্থিত। So not that we will only be absorbing ourselves in the beautiful instructions and pastimes of our Gurudev, we also have this opportunity to be very, very close to His divine Vapu as well. তো আমরা কেবলমাত্র এই সমস্ত সুন্দর উপদেশাবলী আমরা আস্বাদন করতে পারবো না, তার সাথে সাথে আমরা তার যে অপ্রাকৃত বপু তারও সাথে আমরা সম্পৃক্ত সংযুক্ত থাকবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারছি। So this is even before this festival has begun, is already became very, very auspicious and successful. তাই এই উৎসবের প্রারম্ভের আগেই এই যে মহতী অনুষ্ঠান তা পূর্ণরূপে এক মহা সাফল্যের নিদর্শন রেখেছে। And I'm only expecting that all of us will be showered by limitless blessings of His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj, Srila Prabhupada, and all the previous acharyas. এবং আমি একান্তভাবে আশা করছি, প্রার্থনা করছি
যে আমরা অসীম অনন্তভাবে শ্রী শিল ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজ কর্তৃক এবং শিল প্রভুপাদ কর্তৃক এবং সমস্ত পূর্ব আচার্যগণ কর্তৃক আশীর্বাদ লব্ধ হব। So once again, welcome to Sri Dham Mayapur, and wish all of you very, very wonderful celebrations. এবং পুনরায় আমি আপনাদের সকলকেই সুস্বাগতম জানাচ্ছি শ্রীধাম মায়াপুরে এবং আশা করছি যে আপনাদের এক সুন্দর উৎসবের আমেজ অভিজ্ঞতা লাভ হবে। Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। জয় জয় শ্রীপাদ শুভেচ্ছনা প্রভু কি জয়। তো শ্রীপাদ শুভেচ্ছনা প্রভু হচ্ছেন আমাদের শ্রীধাম মায়াপুরে বেড়ে ওঠা গুরুকুলের এক ছাত্র এবং তিনি ছোটবেলায় গুরুকুলে অধ্যয়ন করেছেন বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ এবং শ্রীমদ্ ভাগবত আদি গ্রন্থ, এবং তিনি একজন পুরোহিত। তিনি বিভিন্ন রকমের যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠান, দশ সংস্কার, আমাদের যে পুরোহিত শাস্ত্রের যে সমস্ত বিষয়বস্তু রয়েছে সেসব বিষয়ে তিনি একজন অত্যন্ত বিশারদ। তো এই সাথে সাথে প্রভুজি হচ্ছেন আমাদের মায়াপুরের যে সর্বোচ্চ পরিচালন মণ্ডলী, মায়াপুর যে কো ডাইরেক্টরস রয়েছে, আমাদের মায়াপুরের 4 জন কো ডাইরেক্টরস রয়েছেন। তো সেই কো ডাইরেক্টরগণের মধ্যে তিনি হচ্ছেন অন্যতম একজন, এবং তিনি তার সপরিবারে, তার একটি মেয়ে আছে, সপরিবারে তিনি মায়াপুর ধামেই অবস্থান করছেন এবং তিনি এখান ছোটবেলা থেকে এখানে আছেন। তার প্রায় 15, 16, 17 বছর বয়স থেকে তিনি এখানেই রয়েছেন। So His Grace Shivekshana Prabhu is a wonderful Vaishnava, very sweet and very humble Vaishnava who has lived practically all his life here in Mayapur. He came here as a teenager and he lived in the Gurukul, and he studied the Vedas, Vedangas, the Upanishads, and the essence of all the Shastras, the Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. And he's an expert priest. He knows all the Dasa Samskaras, and he performs all these yagyas and havans and prana pratishthas. So he's super expert in all of these activities. And not only that, but he's also one of the co-directors of ISKCON Mayapur. Co-directors are the highest managing body of ISKCON Mayapur. He is one of the members, elite members of that community. And he's a grihastha, he has a daughter, and he lives with his family here in Mayapur. We are very, very thankful and very, very grateful for his wonderful glorification of His Holiness Srila Bhakti Charu Swami Guru Maharaj. His Grace Subhakshana Prabhu ki. He is here in Mayapur for last 40 years. Hari bol. বুঝতে পারেনি বাংলা? গত 40 বছর যাবত প্রভুজি মায়াপুর ধামে রয়েছেন। Hari bol. Next, I would like to invite His Holiness Bhakti Prabhava Swami Maharaj. So I'll give a short introduction of Maharaj. His Holiness Bhakti Prabhava Swami, born in Brussels in Belgium in 1960. He met the devotees in Ghent in the summer of 1992. From 1992 to 1996, he was active in Namahatta preaching in Ghent, Flanders, and joined the Radhadesh temple in 1996. In 1994, he met His Holiness Bhakti Charu Swami, who accepted him as his disciple and gave him first initiation on 12th of March 1998 and second initiation on 25th August 1999. On the 31st day of May 2015, he was awarded a sannyas order by His Holiness Bhakti Charu Swami. Right after his first initiation, he became the first secretary for the newly founded European RGB. He organized the first European Leaders Meeting ELM and went on several missions for the European RGB. In 2004, Bhakti Prabhav Swami was requested to become the secretary for the global GBC body and the secretary for the GBC Executive Committee. He fulfilled that role until September 2009. During that period, he attended all GBC meetings and all GBC mid-year meetings as well as the GBC corresponding secretary. He organized the first GBC mid-year meeting held at Prabhupada Desh in Italy in October 6th to 9th, 2006. In 2004, he opened a new ISKCON center in Brussels, and from 1999 to 2004, he served as the legal director for New Mayapur in France.
In March 2006, he received a Global Excellence Award for acting in the interest of ISKCON. His Holiness Bhakti Prabhu Swami Maharaj ki. Om Ajnanatimrandasya Chananjala Shalaka Chakshun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namam Vishnupadaya Krishna-pastaya Bhutale Shrimate Bhakti Charu Swami iti namine. Namam Vishnupadaya Krishna-pastaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami iti namine. Namaste Saraswata Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Sunyavadi Paskachai Dasatarine. So I want all of you to give a very warm and heartful welcome to this third Tirobhava festival of Bhakti Charu Maharaj. Bhakti Charu Maharaj. তো আমরা সকলেই, আমি চাইছি যে আপনারা সকলেই এক অত্যন্ত আন্তরিকভাবে এবং উৎসাহের সহিত শিল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজকে এখানে সুস্বাগতম জানাবেন। This Tirobhava Mahotsava festival is dedicated to the glorious memory of Bhakti Charu Maharaj. এই তিরোভাব মহোৎসব উৎসর্গীকৃত হয়েছে শ্রী শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের যে মহিমান্বিত জীবন এবং তার তিরোধান উপলক্ষে। So we are all together here today with a shared purpose to remember and glorify the extraordinary life and teachings of Bhakti Charu Maharaj. তো আমরা সকলেই এখানে সমবেত হয়েছি একটাই উদ্দেশ্য নিয়ে, তা হচ্ছে শিল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের যে অপ্রাকৃত অসাধারণ যে কৃষ্ণ ভাবনাময় জীবন তা আমরা স্মরণ মনন করার জন্য এবং তা উদযাপন করার জন্য। But this is going together with deepening our relation with Srila Prabhupada. কারণ এর দ্বারা আমাদের শিল প্রভুপাদের সাথে যে সম্পর্ক, যে সম্বন্ধ তা আরো গভীরতর করবে। So this festival is a great occasion to deepen our spiritual connection with Bhakti Charu Maharaj and Srila Prabhupada. তাই এই উৎসব হচ্ছে এক সুন্দর এক ব্যবস্থাপনা, যার দ্বারা আমাদের শিল প্রভুপাদের সাথে এবং শিল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের সাথে যে সুসম্পর্ক তা আরো গভীর করে তুলবে। Bhakti Charu Maharaj put always Srila Prabhupada in the center. ভক্তিচারু মহারাজ সব সময় শিল প্রভুপাদকে সমস্ত কর্মের কেন্দ্রস্থলে রাখতেন। He did not want to celebrate his own Vyasa Puja festival. তিনি চাইছিলেন না, তিনি চাইতেন না তার নিজ ব্যাস পূজা উৎসব উদযাপন করতে। Instead, he turned it into a Srila Prabhupada memorial festival. তার বদলে তিনি এই ব্যাস পূজাকে তিনি শিল প্রভুপাদ স্মরণ উৎসবে পরিণত করেছিলেন বা রূপান্তরিত করেছিলেন। He always emphasized to put Srila Prabhupada in the center of ISKCON and in the center of our own lives. তিনি সবসময় প্রচুর গুরুত্ব আরোপ করতেন, জোর দিতেন যেন আমরা শিল প্রভুপাদকে ইসকনের কেন্দ্রস্থলে রাখি এবং আমাদের জীবনেরও কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করি। Because this will strengthen ISKCON and protect ISKCON in the future if we go on putting if we are going on putting Srila Prabhupada always in the center. কারণ এর দ্বারা ইসকন ভবিষ্যতে সুরক্ষিত হবে এবং ইসকন আরো বলিষ্ঠ হবে যদি আমরা শিল প্রভুপাদকে ইসকনের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করতে থাকি। But it will also nourish our own individual spiritual progress. কিন্তু তার সাথে সাথে তা আমাদের ব্যক্তিগত যে পারমার্থিক যে উন্নতি সেটাকেও
তা লালিত করবে। Srila Prabhupada, Srila Bhakti Charu Maharaj always was keen to explain how Srila Prabhupada was an extraordinary associate sent by Lord Chaitanya. শিল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ সবসময় বর্ণনা করতেন কিভাবে শিল প্রভুপাদ ছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এক অসাধারণ পার্ষদ, যিনি শ্রীমান মহাপ্রভু কর্তৃক এই জগতে প্রেরিত হয়েছিলেন। Lord Chaitanya himself mentions that in Chaitanya Mangal, which is one of the biographies of Lord Chaitanya written by Lochan Das Thakur. ভগবান শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং সে কথা উল্লেখ করেছেন এবং তা উল্লেখিত হয়েছে শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর কর্তৃক রচিত যে চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ, যা হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভুর বিভিন্ন জীবনী গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম একটি গ্রন্থ। সেই চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থে এই কথা উল্লেখিত হয়েছে। In Chaitanya Mangal, it's mentioned that Lord Chaitanya said, I will send in the future my Senapati Bhakti. চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থে চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন যে ভবিষ্যতে আমি আমার সেনাপতি ভক্তকে আমি প্রেরণ করব। Senapati Bhakti means an expert military field commander. সেনাপতি ভক্ত অর্থে হচ্ছে যে যিনি হচ্ছেন একজন সুদক্ষ সেনাপতি। And Lord Chaitanya said, he will spread Krishna consciousness all over the world. এবং ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন এবং তিনি সমগ্র বিশ্বে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার প্রসার করবেন। Who has spread Krishna consciousness all over the world? কে করেছেন সমগ্র বিশ্বে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার? Obviously, Lord Chaitanya was speaking about Srila Prabhupada. অতি সুস্পষ্টভাবে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল প্রভুপাদের কথাই বলছিলেন। But Srila Prabhupada did not appear alone, he appeared with his associates. কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ একলা অবতীর্ণ হননি, তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন তা সপার্ষদ সহ তার পার্ষদগণের সহিত। And Bhakti Charu Maharaj was one of his intimate associates. এবং শ্রীল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ছিলেন তার একজন অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ। Therefore, it's so important that we constantly remember the teachings of Srila Prabhupada. সেই জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা অনবরত বা সবসময় শ্রীল প্রভুপাদের যে শিক্ষাগুলি রয়েছে তা স্মরণে রাখি। Not only his teachings, but also his example by his own life. কেবলমাত্র তার শিক্ষাবলী নয়, কিন্তু তার দৃষ্টান্ত বা তার উদাহরণগুলো তিনি যেমনভাবে তার জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন সেই সমস্ত উদাহরণ। By hearing about Srila Prabhupada and by hearing about his life, শিল প্রভুপাদ সম্বন্ধে শ্রবণ করার মাধ্যমে এবং শিল প্রভুপাদের চরিতামৃত জীবনী সম্বন্ধে শ্রবণ করার মাধ্যমে we will get a healthy understanding of his mood and mission. আমরা স্বাস্থ্যকর একটা উপলব্ধি লাভ করব বা বুঝতে পারব তার মনোভাব এবং তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে। By putting Srila Prabhupada in the center, we will cultivate a sense of unity amongst ourselves. শিল প্রভুপাদকে কেন্দ্রস্থলে রাখার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে যে ঐক্য, সেই ঐক্য অত্যন্ত সুদৃঢ় করবে। And by that we will be more committed to collaborate with Srila Prabhupada harmoniously. এবং তার দ্বারা আমরা আরো অত্যন্ত শান্তশিষ্টভাবে শিল প্রভুপাদের সাথে আদান প্রদান করতে আগ্রহী হব। Srila Prabhupada himself said, if you cooperate together to spread Krishna consciousness, that is how you show your love for me. শিল প্রভুপাদ স্বয়ং বলেছেন
যে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে তোমরা যদি একে অপরের সাথে সহযোগিতা করো, তাহলে সেটাই হচ্ছে উপায় যার দ্বারা তোমরা আমার প্রতি তোমাদের ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারবে। Because Bhakti Charamaj always emphasized the mercy is coming from Srila Prabhupada. কারণ শিল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ সবসময় জোর দিতেন যে কৃপা আসছে শিল প্রভুপাদের মাধ্যমে, শিল প্রভুপাদের কাছ থেকে। We need mercy to purify our hearts. আমাদের কৃপার দরকার রয়েছে আমাদের হৃদয় পরিশুদ্ধ করতে। We need mercy to advance spiritually. আমাদেরকে পারমার্থিক জগতে বা পারমার্থ পথে উন্নতি লাভ করতে গেলে কৃপার আবশ্যকতা রয়েছে। So by hearing about Srila Prabhupada, তাই শিল প্রভুপাদের সম্বন্ধে শ্রবণের মাধ্যমে, by focusing our lives on his teachings, আমাদের জীবনকে তার শিক্ষার উপরে যদি মনোনিবেশ করি and engage in his mission, এবং যদি তার উদ্দেশ্যের প্রতি আমরা যদি ব্রতী হই, that will bring guaranteed a shower of mercy. এবং তার দ্বারা গ্যারান্টিযুক্ত কৃপা বর্ষণ আমরা লাভ করব। A shower of mercy that will enable us to make progress on the spiritual path. যে কৃপা বর্ষণ আমাদেরকে আমাদের পারমার্থ পথে অগ্রসর হতে অত্যন্ত সহজ করে দেবে। So once again I want to extend a heartfelt welcome to all the participants, to all the devotees. আর একবার আমি সমস্ত এই উৎসবে যোগদানকারী ভক্তগণকে সুস্বাগতম জানাচ্ছি। Let us engage in hearing during this festival. আসুন আমরা সকলেই এই উৎসবকালে আমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করি। It is an opportunity for spiritual growth. Spiritual growth, growing. Growth. Spiritual road. Growth. Spiritual development. Yeah. ওকে, গ্রোথ। আচ্ছা আচ্ছা, এটা একটা সুযোগ রয়েছে পারমার্থ বিষয়ে বা পারমার্থিক পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য বা বেড়ে ওঠার জন্য এক সুন্দর সুযোগ। It's an opportunity to deepen our spiritual connection with Bhakti Charamaj and with Srila এটা Prabhupada. একটা সুযোগ আমাদের শিল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের সাথে এবং শিল প্রভুপাদের সাথে আমাদের যে সম্বন্ধ সেটাকে আরো সুদৃঢ় করার। They connect us with the timeless teachings of our great acharyas. তারা আমাদেরকে আমাদের পূর্ব মহান আচার্যগণের যে কালাতীত যে শিক্ষা, সেই শিক্ষার সাথে সংযুক্ত করেন। So may this Tirobhava Mahotsava festival fill all your hearts with transcendental bliss and blessings. তাই এই তিরোভাব তিথি মহোৎসব আপনাদের সকলের পারমার্থিক হৃদয়ে আশীর্বাদ এবং কৃপার দ্বারা পরিপূর্ণ করে তুলুক। Thank you very much. Hare Krishna. অশেষ ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। His Holiness Bhakti Prabha Swami Maharaj ki. জয়। So next I would like to invite His Holiness Bhakti Vasudev Swami Maharaj. A short introduction of Maharaj. His Holiness Bhakti Vasudev Swami is an ISKCON initiating guru and a member of Spiritual Advisory Bhagavata Assembly Sabha, a partner of the GBC. He has a PhD in Applied Management and Decisive Sciences, AMDS, from Walden University, Minneapolis, USA. He is a consummate scholar practitioner of leadership and organizational change, LOC. He has authored over 35 publications in international peer-reviewed journals and has extensive experience integrating Gaudiya Vaishnava technologies with management science. His recent Best Presentation award-winning research presentation at the World Academy of Science, Engineering and Technology Conference in London
is sonic therapeutic intervention for preventing financial fraud. His preaching adventures are mainly on members of the academia, professionals, and youth's Krishna consciousness development. He received his first and second initiation from His Holiness Bhakti Tirtha Swami Maharaj in 1986 and sannyas order from His Holiness Jayapataka Swami on February 26, 2009 in Sri Dham Mayapur, India. হরি বল হরি বল হরি বল। আচ্ছা, এই উলুধ্বনি হচ্ছে জয়ধ্বনি, আর এই জয়ধ্বনির সাথে হয় হরিধ্বনি। উলুধ্বনি সব সময়, উলুধ্বনির থেকে জয়ধ্বনি হরিধ্বনি যেন সবসময় উঁচু স্বরে থাকে, সেটা সবাইকে খেয়াল করতে হবে। যে মাথাইরা শুধু উলুধ্বনি দেবে আর প্রভুরা চুপচাপ বসে থাকলে হবে না। হরি বল। এটাই হচ্ছে উলুধ্বনি জয়ধ্বনি। এবারে ঠিক হচ্ছে। Namo Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Itinami Namaste Saraswati Deve Gaura Vani Pachadine Anirvisesa Swanyavadi Pashatya Disatadi Vancha Kalpataribhya Cha Kripasunubhya Eva Cha Patitanam Pavanam Vaishnavibhyo Namo. So, I'd like to thank the organizers of this very occasion. It is very difficult to set up a program like this successfully. Maharaj, you carry on. Oh. I take notes and speak it. You're right, okay. Second, I feel privileged to be able to come to have your Sangha, your association. It's so precious because I am a seeker of mercy. I'm always looking for mercy. And His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj has mercifully also bestowed His mercy on me, especially in the United States, where I was having His mercy through the proxy of His devotees in Queens, New York. I know of three Swamis in ISKCON who have that on reservation for exhibiting their loving exchange or their loving support and care for the people that they so desire. And one of them is His Holiness Guru Maharaj Bhakti Charu Swami Maharaj. And I'm talking about warmly receiving someone despite your status. These three devotees, Kanabakana Swami Maharaj, Radhanath Maharaj, and Bhakti Charu Swami Maharaj, they have something similar. They have something in common. And I'm talking about what we call in research, my lived experience with him. I remember when he was on the planet, each time he sees me in Mayapur, I'll pay obeisances, but he doesn't let me go. He'll call me over and give me a good hug. And it's not just hugging and going, but hugging and discussing with you. So that gives, for those of us who are second generation guys, it gives us a sense of belonging. A sense of being loved. And it's a motivation for us to be able to move forward. Because then we realize that, proper soldiers, they care and love us. He is one of the personifications of love in our movement. And not just love, but he spreads that love to all and sundry. Now, one of the striking things I would like to mention about his preaching modus operandi is that he is carrying out Prabhupada Shakti. And I need to explain this. Now, when Prabhupada sent Brahmananda Swami to Kenya, Brahmananda Swami was
preaching to Indians. In Kenya also did a lot of Indians. And so when Prabhupada visited, he saw how the preaching was growing, but it was all only to Indian population. So he told Brahmananda that, I sent you to this place to preach to the local people. And Bhakti Swami Maharaj has that mood. I know of a striking case in North Carolina in the United States. He had a young couple who were preaching, and he specifically, I think I've shared this some time ago, he specifically instructed this young couple, his disciples, that see, I do not want you to preach to Indians. Go and preach to the local people. Preach to the American people, the blacks, the whites, the Hispanics, and whatever. In America, that type of instruction could be very challenging in the 21st century, where a number of the preachers tailor their preaching towards members of the Indian community because of strategic reasons. But this was the outstanding instruction he gave to his disciples. Why this type of instruction? He wanted to see a society where there is equity and multiculturalism. Multiculturalism means he wants to see a society where there are different creeds of people, coming from different backgrounds, Europeans, Americans, Indians, blacks, whites, whatever. So this has been his mood, and that is why I mentioned that he carries the Prabhupada Shakti in terms of what type of people the preacher should preach to. In other words, indigenous-oriented preaching was that mood that he had really exhibited. And so, we can't thank him enough for what he has done. And keep in mind that he had such a big heart. If you don't have a big heart, you will not think big. And his disciples, also, the disciples, especially the ones I've encountered, they also have big hearts. I'll give you a striking example. See, I lived with His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj's disciple in a home in the United States, in New York, for 5 years. See, if you have to get a room in New York, at least you pay $500 a month. At least $500. I lived with his disciples for 5 years when I was critically down of health. I was sick, and they nurtured me. And so what that implies to me was not just being a member of ISKCON and is a cosmopolitan society or a cosmogonal society, but there are people in our movement who are really lovingly disposed, and they have passed that loving energy to their disciples. And I've seen that. Even here in Mayapur, I met a pretty number of them, associated a pretty number of them, and that loving orientation and care is so dominant. It takes a cow to give birth to a calf. In other words, a lion cannot give birth to a cow, to a calf. Is that correct? So we see that he is not only a great preacher, but he has passed that energy. He has transmitted that loving energy, caring energy of his to his disciples. And therefore, today we are gathering here to remember, to commemorate his appearance. And it means a lot to some of us. Because I remember meeting him when I was younger as a young brahmachari in New Jersey temple. He had a number of disciples in that community.
And each time he comes to the East Coast, he will always make sure that he comes to New Jersey temple. Because the devotees there, they wanted him so much. And each time he comes there, everybody will just be in ecstasy. And it is important for us to understand that we know all of Srila Prabhupada's disciples, they are not ordinary people. And therefore, if we want to progress in our lives, in our spiritual lives, we should endeavor to please Srila Prabhupada's disciples. And I know his disciples in New Jersey who work fervently to please him, to help him in his preaching. They have developed so much in their spiritual values and are helping in expanding the movement because they have satisfied the desire of their spiritual master. In the Mangalachana, it's mentioned, Yasa Prasada Bhagavad Prasado, Yasa Prasada Mangati Kutopi. If one satisfies the spiritual master, then your life is successful. He is such a person that needs to be glorified. And we find that for the devotees I've personally lived with, their lives are very glorious. And I remember on some occasion, Maharaj came to Gitanagri. So I was so sick, I was not able to go. So but then my friend and his family, they went. And so when they came back, the daughter of my friend, she's a teacher. And so she came to me and said, oh, Maharaj was, Guru Maharaj, Bhakti Charu Swami Maharaj was mentioning to her, hey, you just make sure you take proper care of Vasudeva Swami Maharaj. But I am nothing. He does not only care for someone who is something. He cares for even for those of us who are nothing. All glories to His Holiness, Bhakti Charu Swami Guru Maharaj ki jai. Hare Krishna Maharaj. সমস্ত যারা এই ব্যবস্থাপক এই অনুষ্ঠানের তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সেই সাথে সাথে আমার সৌভাগ্য প্রকাশ করছি যে আমি এখানে আসতে পেরেছি আপনাদের সকলের সঙ্গ লাভ করতে পারবো এই আশায় আমি একজন কৃপার ভিখারি এবং আমাকে মহারাজও প্রচুর কৃপা দিয়েছেন আমি যখন কুইন্সে থাকতাম নিউ ইয়র্কে তো আমার তিনটে স্বামীর যে কৃপা প্রদর্শনের যে ভঙ্গিমা সেটা আমার খুব ভালো লাগে এই তিনজন ভক্ত হচ্ছেন একজন হচ্ছেন কদম্বকানন স্বামী মহারাজ একজন রাধানাথ স্বামী মহারাজ এবং একজন হচ্ছেন ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ তিনি যতবার আমাকে দেখেছেন তিনি আমাকে ছাড়েননি তিনি আমাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছেন এবং শুধু আলিঙ্গনই নয় তার স্নেহ আলিঙ্গন সেই সাথে সাথে তার যে মধুর বাক্য সেই সমস্ত আমাদের কাছে অত্যন্ত এটা সমাদৃত বিষয় তার কারণ হচ্ছে আমরা যারা দ্বিতীয় জেনারেশনের ভক্ত আমরা আমাদের এই স্নেহ ভালোবাসার প্রয়োজন রয়েছে আমাদের পারমার্থ জীবনে বেড়ে ওঠার জন্য এবং আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে এরাই হচ্ছে শিল প্রভুপাদের সৈন্যরা এবং শিল প্রভুপাদ যেভাবে তাদেরকে স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে বড় করেছেন তারাও সেটা আমাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের কাছ থেকে আমরা তাদের যে প্রচার শৈলী শিল প্রভুপাদ যে শক্তি তাদেরকে দিয়েছেন সেই সমস্ত সব অনুভব করার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে শিল প্রভুপাদ ব্রহ্মানন্দ শিল মহারাজ তিনি তার শিষ্যদেরকে এই উপদেশটা দিয়েছিলেন যাতে আমাদের যে সংস্থা আমাদের আন্দোলনের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় থাকে কারণ আমরা হচ্ছে এক বহু সংস্কৃতি সম্পন্ন ইউরোপিয়ান ভারতীয় আমেরিকান সমস্ত এশিয়ান সব রকমের মানুষের এক মিলন ক্ষেত্র তো এইভাবে আমাদের এক প্রচারকের যে কীরকমভাবে প্রচার করা উচিত এবং সেটা তাদের যদি বিশাল হৃদয় না থাকে তাহলে তারা প্রচার করতে পারে না এবং সেটাও আমি লক্ষ্য করেছি যে মহারাজের দয়ার যে ভাবটা আমি 5 বছর ছিলাম আমেরিকাতে শুধুমাত্র মহারাজের যে বিশাল হৃদয় তাই না মহারাজের যে বিশাল হৃদয়ের যে স্বভাব সেই স্বভাব তিনি তার শিষ্যদের মধ্যেও সঞ্চারিত করেছেন তার এক শিষ্য পরিবার তারা আমাকে 5 বছরের জন্য তাদের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন এখন আমেরিকার মতো জায়গাতে যেখানে মাসে কমপক্ষে $500 না দিলে
কোনো ছোটোখাটো ঘর ভাড়া পাওয়া যায় না, সেরকম ধরনের জায়গায় একজন মানুষকে, আমার মতন একজন নগণ্য ব্যক্তিকে যে 5 বছর ধরে যারা আশ্রয় দেয়, তাদেরকে আপনি কি বলবেন বলুন? তাদের যদি না বিশাল হৃদয় থাকে, এবং সেই সময় আমি অসুস্থও ছিলাম, এবং এই নয় যে শুধুমাত্র আমি ইসকন সদস্য সেই জন্য ভালোবাসেন, তার ভালোবাসা সকলের প্রতি, এবং সেই ভালোবাসার জন্যই তিনি ইসকনে এত সমাদৃত ইসকনে এতই শ্রদ্ধার ভাগীদার। তার কারণ হচ্ছে, ইংরেজিতে একটা কথা বলে যে কোনো গাভী ছাড়া বাছুরের জন্ম হয় না, তো সিংহতে বাছুরের জন্ম দেয় না। ঠিক তেমনিভাবে যদি স্নেহ যদি কারুর মধ্যে থাকে, কেবলমাত্র সেই স্নেহটাই তিনি তার যে অনুগামীদের মধ্যে তিনি সেটা তিনি স্থানান্তরিত করতে সক্ষম হন। তাই তার সেই শক্তি তার শিষ্যদের মধ্যে রয়েছে। আমি সেটা লক্ষ্য করেছি। নিউ জার্সিতে আমরা যখন থাকতাম, আমি তখন ছোট ব্রহ্মচারী ছিলাম। যতবার মহারাজ আসতেন, বলতে পারি যে আমি তখন প্রেমানন্দে ভাসতাম। আমাদের কি আনন্দ হতো! মহারাজ কিভাবে ভজন জগতে, কিভাবে পারমার্থ জগতে উন্নতি করতে হয়, সেটা তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন, এবং গুরুদেব যা চেয়েছেন সেটা যে কিভাবে পূরণ করতে হয়, মহারাজ তার জীবন দিয়ে সেটা শিক্ষা দিয়েছেন। যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎ প্রসাদ, যস্য প্রসাদাৎ নগতি কুতোপি। তো গীতানাগরীতে আমি দেখেছি যে মহারাজের এই যে করুণা স্বভাব আমি নিজের চক্ষে দেখেছি। একবার মহারাজ এসেছেন গীতানাগরীতে, এবং আমি যে বাড়িতে থাকতাম, আমি অসুস্থ ছিলাম বলে আমি যেতে পারিনি, তো আমি যে বাড়িতে থাকতাম সে বাড়িতে সেই প্রভু এবং মাতাজি এবং তাদের মেয়ে তারা গেছেন। তো মহারাজ তাদের মেয়েকে বলছেন, এই খেয়াল রাখবে কিন্তু, ভক্তি বাসুদেব স্বামীর খেয়াল রাখবে কিন্তু। তো এই যে তার স্বভাব, আমি যাইনি তবুও তিনি আমাকে মনে রেখেছেন। তো এইটাই হচ্ছে বৈষ্ণব, যে করুণাময়, তিনি যে কত দয়ালু এবং তিনি যে কত যত্নশীল অপরের প্রতি, তার মহানুভবতা এর দ্বারা পরিচয় পায়। হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. Thank you very much, Bhakti Vasudeva Swami Maharaj. Bhakti Vasudeva Swami Maharaj once he shared with me his preaching experience. Once he went to one institution, he really want to give speech on that institution. But when he went there, they're not really allowing him to go inside. So then they ask him, why you need to come inside? What want to do? And then Maharaj starts speaking at his background, his education, his personality. And then they say, yeah, please. So this is Bhakti Vasudeva Swami Maharaj's personality. And Bhakti Tirtha Swami Maharaj, he carry his guru's mood, because our leader, he is a famous leader in our ISKCON. Bhakti Tirtha Swami Maharaj was like that. He used to, without any consultant, without any permission, he's supposed to some big personality like minister, government level, they take a limousine car and enter to meet the highly qualified person or minister. This I heard from the one lecture. So that's the mood His Holiness Bhakti Vasudeva Swami Maharaj carry. Thank you, Maharaj, and His Holiness Bhakti Tirtha Swami Maharaj ki. তো শ্রীমদ ভক্তি বাসুদেব স্বামী মহারাজের কাছ থেকে আমি একবার একটা কথা শুনেছিলাম। সেটা হচ্ছে যে উনি এক জায়গায় আমেরিকাতে কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উনি বক্তৃতা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ওনার যে বাহ্যিক যে ওনাকে দেখে তারা তাকে যে, তুমি এখানে কি করছো, আপনি এখানে কি চান, এখানে কি আছে, আপনার কি ব্যাপার আছে এখানে। কিন্তু তারপর উনি যখন নিজের পরিচয় দিতে লাগলেন এবং উনি কি পড়াশোনা করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি কিছুটা যখন পরিচয় দিলেন, তখন তারা আসুন হুজুর বলে তাকে স্বাগত জানিয়ে তাকে বক্তৃতা দিতে দিলেন। তো এরকমভাবে ওনার গুরুদেবও এরকম ভীষণ দুঃসাহসী ছিলেন এবং তিনি বিভিন্ন জায়গায় চলে যেতেন আগের থেকে কোনো রকম বলা না কওয়া না, এবং তিনি সেখানে গিয়ে
বড় বড় মন্ত্রী, বড় বড় ডিগনিটারি, তাদের সাথে তিনি বিভিন্ন রকম বক্তৃতা, তাদের সাথে বিভিন্ন রকম সাক্ষাৎকার ইত্যাদি দিতেন, এবং এইভাবে তিনি এক বলিষ্ঠ এবং নির্ভীক প্রচারক ছিলেন। শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি তীর্থ স্বামী মহারাজ আমাদের Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. The reason I was chanting loudly because he likes it. So I want to make him happy. So Jivanath Prabhu, he told me he's from Pennsylvania. And then, okay. হরে কৃষ্ণ। Jivanath Prabhu, আমাদের পরবর্তী বক্তা হচ্ছেন শ্রীপাদ জীবনাথ প্রভু, পেনসিলভেনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা থেকে। তো Jivanath Prabhu তখন ইউনিভার্সিটি তিনি শেষ করেছেন, শেষ করে উনি প্ল্যান করেছেন হলিউডে গিয়ে উনি সুপারস্টার হবেন। Jivanath Prabhu had just finished his university and he had a plan to be cool and become a Hollywood star. So, Superstar. So then, by accidentally or whatever, he met devotee, ISKCON devotee. তো কোনো দুর্ঘটনা যে উনি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে উনি ইসকনের ভক্তদের সাথে দেখা করে ফেলেছেন। So, তো ওই সময় ওই ভক্ত জীবনাথ প্রভু মুখে একটি গোলাপ জাম ঢুকিয়ে দিয়েছিল। না না, at that time some devotees pushed a gulab jamun into Prabhu's mouth. So then he forgot everything and joined Hare Krishna. তারপর উনি সবকিছু ভুলে গিয়ে ইসকনে যোগদান করেছেন। He just did all my stories. Yes, yes. What am I supposed to say now? আমার সব গল্পগুলো উনি বলার চেষ্টা করছেন, আমি এখন কি বলবো তাহলে? Okay, I would like to do an experiment though. তবুও আমি একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে চাই, কিন্তু তবুও Now I would like everyone to please respond loudly. আমি চাইছিলাম যে সকলেই যেন আমার সাথে যেন একটু জোর লাগিয়ে, গলায় জোর লাগিয়ে যেন আপনারা প্রতিক্রিয়া দেন। Hare Krishna! হরে কৃষ্ণ। Okay, that wasn't bad. খারাপ হয়নি, মন্দ হয়নি, But I think what the problem is we've all been sitting for so long. কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সমস্যা হচ্ছে আমরা অনেক বেশি সময় ধরে সকলে বসে আছি। And I have a theory that chanting Hare Krishna works better when you have your whole body straight up and down. কিন্তু আমার একটা তত্ত্ব রয়েছে, সেটা হচ্ছে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে গেলে আপনার পুরো শরীরটাই যেন সোজা হয়ে দাঁড়ালে তাহলে ভালো লাগে। ও এখন আমার মাইকটা বন্ধ করে দিয়েছে ওরা, দেখলে? ওই ব্যাটারি মরে গেছে বলছে। হরি বল, হরি বল। Okay. But you know, the effect is when you say it, not me. So while we're adjusting the microphone, আমরা যতক্ষণে মাইক্রোফোনটাকে ঠিক করি, okay. Can I get everybody to stand up? দয়া করে আমি সকলকে কি দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করতে পারি? Okay. Hari Bol, this is a dual purpose, two purposes for having you stand up. দুটো কাজ হবে আপনারা যদি দাঁড়িয়ে পড়েন। And number one is, well, obviously you'll get your energy back by standing up. অবশ্যই আপনারা আপনাদের শক্তি ফিরে পাবেন দাঁড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে। And number two, this time when you chant Hare Krishna, it's going to be really loud. আর দু নম্বর হচ্ছে এইবার যখন আপনারা হরিনাম করবেন এবার কিন্তু অনেক জোর দিয়ে করতে পারবেন। Okay. Shabai Hataloon. Hataloon. Now look at that. Isn't this amazing? This is something that we should take a photo of in our hearts. নিজেদের হৃদয়ে এইটার একটা প্রতিচ্ছবি আমাদের সবারই রাখা উচিত। দেখুন কি অপূর্ব লাগছে। I'm just going to keep you with your hands up. আমি আপনাদেরকে হাত তুলেই রাখতে চাই, আপনারা হাত তুলেই থাকুন। Okay, I'll be back in 10 minutes. আমি 10 মিনিট পরে আসছি কিন্তু, হ্যাঁ? Okay. Here's a little experiment. ছোট্ট একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা। Don't put your hands down. হাত নামাবেন না কিন্তু। Now,
I don't want you to chant very loud. In fact, I don't want you to chant at all. আমি চাই না যে আপনারা বেশি জোরে বলবেন, বাস্তবে আমি চাই না আপনারা একদম কিছু কীর্তন করবেন। So please don't repeat it when I say it. তাই আমি যখন বলবো তখন আপনারা আমার সাথে বলবেন না। That's number one. I want you to vote later, so think about this. এক নম্বরে পরে আপনি ভোট দেবেন, কিন্তু আপনি এরকম Number one is, এক নম্বর হচ্ছে, number two is, Hare Krishna! দুই নম্বর হরে কৃষ্ণ। Now tell me, did you feel more enthusiasm with number one or number two? এখন আপনারাই বলুন, এক নম্বরে আপনারা বেশি উৎসাহ পেয়েছেন, হ্যাঁ, নাকি দু নম্বরে? Yeah. You know what that is attributed to? You know what that is? Why we feel more energy? আপনারা কি জানেন এর কারণটা কি? কেন আমরা বেশি শক্তি অনুভব করি? Sadhu Sangha. সাধু সঙ্গের জন্য, association of devotees. Yes, look at all these devotees all chanting Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। Could you feel that? সমস্ত ভক্তরা সকলেই, এই সমস্ত সাধুগণ হরে কৃষ্ণ উচ্চারণ করছেন, অনুভব করতে পারছেন কি? Can't you feel the energy there? শক্তিটা বুঝতে পারছেন তো? Now, I can probably take a wild guess that there's a few of us who speak English. আমি একটু আন্দাজ করতে পারি যে আমাদের মধ্যে কয়েকজন কেবল ইংরেজি বুঝতে পারে, More than a few probably speak Hindi. এবং আরো হয়তো বেশি কয়েকজন রয়েছে যারা হিন্দি বলতে পারে, And most of you speak Bengali. এবং আপনাদের বেশিরভাগ সবাই বাংলা বলেন। But, go Bengalis! No, of course, we're in West Bengal. There's got to be more Bengalis. অবশ্যই আমরা পশ্চিম বাংলায় আছি, নিশ্চয়ই বাঙালিদের ভাগ বেশি হবে। But somehow or other, we are all related together in this international society for Krishna consciousness. কিন্তু কোনো না কোনো কারণবশত আমরা সকলেই একসাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের মাধ্যমে। Now, isn't it really odd that Srila Prabhupada started this movement in 1966 with just a few disciples? কেমন অবাক লাগে না যে শিল প্রভুপাদ 1966 সালে কেবলমাত্র কয়েকজন শিষ্য দিয়ে এই আন্দোলনটা শুরু করেছিলেন। And he called this the International Society for Krishna কিন্তু Consciousness. তিনি এই সংস্থার নাম দিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ। And of course, all his new disciples are, why would you call it international? There's like 12 of us only in New York. এবং নিঃসন্দেহে তার সব নতুন শিষ্যরা, আমরা সবাই কেবলমাত্র 12 জন ছিলাম নিউ ইয়র্কে, এবং তারা সকলে ভাবছে কেন আপনি একে বলছেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ? What about the American Society to Understand God? কেননা আমেরিকান সংস্থা ভগবত উপলব্ধির জন্য বা ভগবানকে উপলব্ধি করার জন্য আমেরিকান সংস্থা নাম দিচ্ছেন না। But no, Srila Prabhupada insisted, the International Society for Krishna কিন্তু Consciousness. শিল প্রভুপাদ জোর দিয়েছেন না, এটা হবে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ। And he gave us the universal language that we could all speak and understand. এবং তিনি আমাদেরকে এক বিশ্বজনীন ভাষা দিয়েছেন যা আমরা সকলেই বলতে পারি এবং বুঝতে পারি। And that, of course, is the Hare Krishna Maha Mantra. এবং সেই ভাষা হচ্ছে অতি অবশ্যই সেই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র। Now, one important gift that Bhakti Charu Maharaj and Srila Prabhupada gave us একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপহার শিল প্রভুপাদ এবং ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। and there's an expression in America saying, if you talk the talk, you have to walk the walk. তো আমেরিকায় একটি ভাষা রয়েছে, একটি প্রচলিত প্রবাদ রয়েছে যে তুমি যে কথা বলো, তোমার যেমনি কথা তোমার কাজও যেন তেমনি হয়। And we know that Bhakti Charu Swami loved chanting Hare Krishna. এবং আমরা জানি যে ভক্তিচারু স্বামীও
ভীষণভাবে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে ভালোবাসতেন। Just like his spiritual master, Srila Prabhupada, loved to chant. ঠিক যেমন তার গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদও কীর্তন করতে ভালোবাসতেন। So now all of Srila Prabhupada's disciples, they are following his instructions. তাই শ্রীল প্রভুপাদের সমস্ত শিষ্যবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশকে অনুসরণ করছে। So one story, when Srila Prabhupada was in Vrindavan getting ready to leave us. তো একটি কাহিনী, যখন শ্রীল প্রভুপাদ No. বৃন্দাবনে অপ্রকট লীলা প্রকাশের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, When his disciples would first arrive and enter the room, they would start crying. যখন তার শিষ্যরা প্রথম বিদেশ থেকে এসে তার ঘরে ঢুকতেন বা এদেশ থেকে এসে তার ঘরে প্রথম প্রবেশ করতেন, তারা প্রভুপাদের দৃশ্য দেখে কেঁদে ফেলতেন। Because they just couldn't bear the sight of Srila Prabhupada in that condition. কারণ তারা শ্রীল প্রভুপাদকে ওই অবস্থায় দেখে Hands এই down, hands তারা সহ্য করতে পারতেন না। And they would cry. And one time Srila Prabhupada says, "Why are you crying?" এবং তারা কাঁদতেন। I didn't say sit এবং down, I said একবার hands আমি down. বসতে বলিনি, কিন্তু আমি বলেছি হাত নামাতে। হ্যাঁ, তো একবার শ্রীল প্রভুপাদ তাদেরকে বলছেন যে কেন তোমরা এইভাবে কাঁদছো? So they responded, "Well, Srila Prabhupada, we are going to miss you so much when you leave." তারা উত্তর দিয়েছে, শ্রীল প্রভুপাদ, আপনার বিরহ বেদনায় এত কঠোরভাবে আমরা অনুভব করব যখন আপনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাবেন। And Srila Prabhupada says, "No, I will be with you always in my books." শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন, না, আমি তোমাদের সাথে চিরকাল থাকবো, সব সময় থাকবো আমার গ্রন্থগুলির মাধ্যমে। But Srila Prabhupada, what if we have a personal problem? We won't be able to ask you. কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ, আমাদের যদি ব্যক্তিগত কিছু সমস্যা থাকে আপনার কাছে এসে তো আর পরামর্শ চাইতে পারবো না। And Srila Prabhupada said, "I will come to you in dream." শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের মাধ্যমে এসে দেখা দেব। So Bhakti Charu Maharaj can come to you in dream. তাই ভক্তি চারু স্বামী মহারাজও আপনাদের কাছে স্বপ্নের মাধ্যমে আসতে পারেন। Srila Prabhupada can come to you in dream. শ্রীল প্রভুপাদও আপনাদের কাছে আসতে পারেন স্বপ্নের মাধ্যমে। We are never alone. আমরা কখনোই একা নই। See, now you're putting your hands up and I didn't even tell you to do it. দেখুন, এখন আপনারা হাত তুলছেন, আমি তো আপনাদেরকে হাত তুলতে বলিও নি। So, well, you can keep them up. You can keep them up. Now you're encouraging me. I'm getting enthusiastic এখন আপনারা about আমাকে this. উৎসাহ দিচ্ছেন, আমাকে এই সব বিষয়ে আপনারা উৎসাহ যোগাচ্ছেন। And remember, the spiritual master, Lord Chaitanya, Lord Krishna, they all hear us. মনে রাখবেন, শ্রী গুরুদেব, ভগবান কৃষ্ণ, ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু, তারা সবাই আমাদের আরতি শুনতে পান। When we chant from our heart very loudly, যখন আমরা আমাদের হৃদয় থেকে অতি উচ্চ স্বরে কীর্তন করি, with our hands in the air, যখন আমরা দুবাহু ঊর্ধ্বে তুলে যখন আমরা কীর্তন করি, I'm taking a mental picture. আমি এক মানসিক ছবি তুলছি, মনে মনে কিন্তু আপনাদের সকলের ছবি তুলছি। Now this time I want everyone to find their volume switch. আমি চাইছি যে এইবার আপনারা সকলেই আপনাদের যে যে ভলিউম যে সব ভলিউম যে সুইচ আছে সেটা সব অন করে My দিন। switch is right here. আমার I turned সুইচ it up too এখানে। high. আমি বেশি একটু জোর একদম উপরে চাপিয়ে দিয়েছি। Everyone turn their volume switch up. আপনারা সকলেই আপনাদের ভলিউম বাড়িয়ে দিন এবারে। You ready? রেডি তো? I'm going to turn mine down a little bit. আমারটা Okay. একটু কমিয়ে দিলাম। Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। A little bit louder. একটু জোরে বলুন। Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. His Holiness Bhakti Charu Maharaj ki. Srila Prabhupada ki. Nitai Gaura Premanande. What? No, that's it. No. I got 2 more days, right? I gotta pace myself. You can sit down now.
Thank you so much. আপনারা সকলে এবার বসুন। অশেষ ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে। His Grace জীবনাথ প্রভু কি জয়। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ। আমাদের পরবর্তী বক্তা হচ্ছেন শ্রীপাদ প্রেমাঞ্জন প্রভু। শ্রীপাদ প্রেমাঞ্জন প্রভু কলিকাতায় পড়াশোনা করতেন এবং পড়াশোনা করতে করতে উনি ইসকনের একজন প্রভুপাদের শিষ্য তাকে কিছু গ্রন্থ দিয়েছেন। সেই গ্রন্থগুলি পড়ার মাধ্যমে তিনি কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তার পরবর্তীকালে তিনি ইসকনে পূর্ণরূপে যোগদান করেন এবং তৎপরে শ্রীপাদ প্রেমাঞ্জন প্রভু তিনি শিল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং শিল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ তাকে বিভিন্ন রকম অনুবাদের কাজে নিযুক্ত করেন। শিল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ সেই সময় শিল প্রভুপাদের যে গ্রন্থাবলী বিশেষ করে শ্রীমদ্ ভাগবতমের অনুবাদ কাজ করছিলেন এবং তিনি চেয়েছিলেন যে 1996 সালের শিল প্রভুপাদ জন্মশতবার্ষিকীতে তা শিল প্রভুপাদের করকমলে নিবেদন করবেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি এক কঠিন ম্যারাথন চালাচ্ছিলেন। তো সেই দলের মধ্যে অন্যতম ভাগীদার ছিলেন এবং অন্যতম সহায়ক ছিলেন শ্রীপাদ প্রেমাঞ্জন প্রভু এবং সেই সাথে সাথে শ্রীপাদ প্রেমাঞ্জন প্রভু তিনি ত্রিপুরাতে আমাদের ইসকনের একটি স্কুল ছিল, সেই স্কুলে তিনি প্রধান শিক্ষক হিসাবে প্রিন্সিপাল হিসাবে সেবা করেছেন। শ্রীপাদ প্রেমাঞ্জন প্রভু ছিল ভক্তিস্বরূপ দামোদর স্বামী মহারাজের একজন অনুগত শিষ্য এবং আপনারা সকলেই জানেন ছিল ভক্তিস্বরূপ দামোদর স্বামী মহারাজ আমাদের ইসকনের সায়েন্টিস্ট এবং তিনি শিল প্রভুপাদকে ভক্তিবেদান্ত ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক জগতে এবং শিক্ষক মহলে প্রচারের জন্য শিল প্রভুপাদকে শিল ভক্তিস্বরূপ দামোদর মহারাজ সহায়তা করেছিলেন এবং শ্রীপাদ প্রেমাঞ্জন প্রভু এইভাবে বিভিন্ন রকম শিক্ষক মহলেও তিনি বিভিন্ন রকম শিক্ষা বিদ্যৎ মহলে তিনি প্রচার করেন এবং তিনি নিজেও একজন ডক্টরেট তিনি পিএইচডি করেছেন। তো আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান আজ সন্ধ্যায় আমরা শ্রীপাদ প্রেমাঞ্জন প্রভুর শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করতে পারবো। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। আই স্পিক ইন বেঙ্গলি প্রভুজি, বেঙ্গলি। আমি বাংলায় বলছি যেহেতু অধিকাংশ শ্রোতা বাঙালি। হরে কৃষ্ণ। হোম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শালাকয়া চক্ষুরন্মিলিতঞ্জন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। স্নিগ্ধ চেতঃ সুপ্রণত বাগ্মিনাং চ রসাপ্লুতম প্রভুপাদগত প্রাণ নৌমি ভক্তি চারুপদম। নমো বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতল শ্রীমতী ভক্তি বেদান্ত স্বামিনীতি নামিনে নমস্তে সারস্বতী দেবী গৌরবাণী প্রচারিণী নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্য দেশতারিণী। হরে কৃষ্ণ। তো যেহেতু অনেক মহান বক্তারা উপস্থিত আছেন মঞ্চে, আমার নামও ছিল না আজকে, কিন্তু আজকে সকালবেলায় আমাদের প্রভুর সঙ্গে দেখা হলো, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু। উনি বললেন আপনি আসুন, 3 দিনই আসুন। তো আমারও মনে হলো একটু সাধু সঙ্গের সুযোগ যখন পেলাম, মন্দ কি। Simultaneous. English. Okay. অল্পই বললাম। আমি তো বললাম। Okay. There are many, great speakers. বহু ভক্তগণ এখানে উপস্থিত রয়েছেন, মহান বৈষ্ণবগণ। Many devotees, many great devotees are present here, and therefore I thought that I will come over to take an association. Actually, this morning I was invited to come to this program, so I thought, yes, it's a great opportunity to come and take association. I did not expect to speak right away. তো শ্রীমদ্ ভক্তিচারু মহারাজ, আমি যখন ইসকনে জয়েন করি
তখন থেকেই ওনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। When right at the point of my joining ISKCON, I was introduced to Srila Bhakti Charu Swami Maharaj. এবং তখন তিনি গুরু হননি, তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী। At that time, he was not an initiating spiritual master yet. He was an ISKCON sannyasi. এবং আমি তখন কলকাতা মন্দিরে জয়েন করেছিলাম এবং মহারাজ সেখানে যেতেন। I had joined the Calcutta temple, and Maharaj used to frequently come to the Calcutta temple. এবং যেহেতু আমি একজন নতুন ভক্ত ছিলাম, আমি মহারাজের গুরুত্ব বুঝতে পারিনি এবং মহারাজের কাছে অজান্তে অনেক অপরাধ করেছি। Because I was a new devotee, therefore I did not understand the importance of Maharaj, and unknowingly I had committed many mistakes. আমি গত বছরে বলেছি যে মহারাজকে আমি প্রথম প্রভু বলে ডাকতাম। I had mentioned last year that in the beginning I used to address Maharaj as Prabhu. কিন্তু মহারাজ কখনো আমাকে সংশোধন করেননি যে তুমি আমাকে প্রভু বলছো কেন, আমি তো মহারাজ। But Maharaj never reprimanded or corrected me that why you are calling me Prabhu, why I am a Maharaj. পরবর্তীকালে অন্য ভক্তরা আমাকে সংশোধন করে দিয়েছিলেন। Later on, other devotees had corrected me. কিন্তু এই থেকে আমি এটুকু বুঝতে পারলাম যে মহারাজ খুব বিনয়ী। But from this I understood this much, that Maharaj is an exceptionally humble personality. এবং আমি যতদিন মহারাজকে দেখেছি, যে আমরা শুনেছি না যে বজ্রাদপি কঠোর কুসমাদপি কোমল, এটা মহারাজের মধ্যে আমি পূর্ণ মাত্রায় দেখেছি। So as far as I have understood Maharaj, I have seen Maharaj, we have heard this thing that as soft as a rose and as hard as a thunderbolt. তো মহারাজ মাঝে মধ্যে এমন কঠোর হতেন যে আমরা ভয় পেয়ে যেতাম। Maharaj used to be so strong sometimes that we would become scared. আমি মাঝে মধ্যে ভাবতাম যে মহারাজ খুব কঠোর। I used to sometimes think that Maharaj is a very, very strong person. কিন্তু যতই আমি ওনার সঙ্গ পেতে সুযোগ পেলাম, আমি দেখেছি মহারাজ আবার মাঝে মধ্যে একেবারে কুসুমের থেকেও কোমল। But as I got more and more association of Maharaj, I got to understand that actually Maharaj is a personality who is actually softer than a rose. একজন শিষ্য একটু ভুল করেছিলেন, তো অন্য কয়েকজন শিষ্যকে নালিশ করেছিলেন। Some disciple had made a mistake and he had complained to some other disciples. No, other disciples complained to Maharaj. Oh, other disciples had complained to Maharaj about him. তো মহারাজ শুনে বললেন, তোমরাও ওকে বোঝাও, কারণ আমি যদি কিছু বলি ও যদি রাগ করে। Then Maharaj said, you reason with that person. You all reason with that person, because if I tell him something, what if he gets angry? তার মানে মহারাজ শিষ্য রাগ করবে সেই ভয়ও পেতেন। That means Maharaj was afraid that his disciple may become upset with him. এই ধরনের ঘটনা আমি প্রায় দুবার দেখেছি। I have seen this kind of incidents at 2 different occasions. মহারাজ তার শিষ্যকে ভয় পাচ্ছেন। Maharaj is afraid of his disciple. কখনো কখনো শিষ্যকে ধমক দিচ্ছেন, আবার কখনো কখনো শিষ্যকে ভয় পাচ্ছেন। Sometimes he's chastising his disciple, and sometimes he's afraid of his disciple. তো আমার সৌভাগ্য হয়েছিল মহারাজের সুদীর্ঘ সঙ্গ লাভ করার। So it was my good fortune. I received a long association of Maharaj. আমরা শ্রবণ করব বিভিন্ন বক্তাদের কাছ থেকে। We will hear from many different speakers. তো আজ হচ্ছে মহারাজের তৃতীয় তিরোভাব দিবস, মানে তৃতীয় তিরোভাব দিবসের 3 দিন প্রোগ্রাম হবে, আজকে প্রথম দিবস। So today is the beginning of the 3rd anniversary of Maharaj's disappearance. তো মহারাজ আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তার প্রভাব এবং তার চিন্ময় অস্তিত্ব আমাদের মধ্যে আছে। শারীরিকভাবে তিনি অনুপস্থিত। Maharaj is not present with us physically, but his influence, his transcendental existence is felt by all of us. It is present very much amongst all of us. আমি গত কয়েক বছর ধরে লক্ষ্য করছি, এত সুন্দরভাবে প্যান্ডেল করে 3 দিন নাগাদ যেভাবে অনুষ্ঠান করা হয়, তাতে বোঝা যায় যে মহারাজ মানে তার এমন কিছু শিষ্য রেখে গেছেন যারা তাকে খুব হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে। I am seeing the festivals since the last 3 years, and I can understand that Maharaj has left behind some jewel-like disciples who
extremely love him with all their heart. কারণ মহারাজের প্রতি প্রেম ছাড়া এত সুন্দর অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। Without extreme love for Maharaj, you cannot make such an organized, beautiful festival. তো চৈতন্য ভাগবতে বলা হয়েছে বৈষ্ণবের আবির্ভাব তিরুভাব, তার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। In Chaitanya Bhagavat, it is mentioned that there is no difference between the appearance and the disappearance of a Vaishnava. তো সর্ব অবস্থাতেই তারা চিন্ময় স্তরেই থাকেন, শুধু আমরা যারা এই জগতে বেঁচে আছি আমরা তাদের থেকে তাদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হই। At all situations, they are always transcendentally situated. Only those of us who are here in this material world, we are bereft of their wonderful transcendental association. আমাদের বৈষ্ণব দর্শনে বিপ্রলম্ভ সেবার কথা বলা হয়েছে। In our Vaishnava philosophy, the service in separation is talked about. তো বিপ্রলম্ব সেবা মানে মহারাজ নেই, কিন্তু তার যে বিচ্ছেদ বিরহ, সেই বিরহের অনুভূতি নিয়ে যে তার সেবা করা, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মহত্তর। Vipralamba Seva means Maharaj is not present, but still in separation, out of separation, we continue that transcendental service, even though he is not physically present. তো আমরা আগামী 3 দিনের মধ্যে আমরা অনেক লীলা শ্রবণ করব। যদিও এখানে অনুষ্ঠানে আমি দেখেছি যে অনুষ্ঠানের তালিকা, সেখানে প্রভুপাদ কথামৃত হবে, কিন্তু মহারাজ সম্পর্কে আমরা শ্রবণ করব। So for the next 3 days we will be hearing about the transcendental attributes and glories of Maharaj. Even though it is mentioned Prabhupada Kathamrita, but still we will be hearing the glories of Maharaj as well. তো আমি সকলকেই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, যারা এখানে এসেছেন সকলকে প্রণাম জানাচ্ছি। So I express my good wishes and respect to all of you who are present here. তো মহারাজের গুণমহিমা বলার জন্য তো অনেকে আছেন, যদিও আমাকে বলছেন আরো কিছুক্ষণ বলার জন্য। আমাকে আরো 2 দিন বলতে হবে। তো আমি মনে করি যে এখানে যারা উপস্থিত আছেন তারা অনেক অনেক সুন্দর সুন্দর গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবেন, যেগুলি শোনার জন্য আমার কিছু পিপাসা আছে। So I would like to hear from those stalwart devotees who are present here, and therefore I wish to have them speak. মহারাজের অনেক লীলা যেগুলি আমরা স্বচক্ষে দেখেছি, এবং অনেক সিনিয়র ভক্ত এখানে আছেন যারা স্বচক্ষে অনেক লীলা দর্শন করেছেন। তো সেগুলির বর্ণনা আপনারা আগামী 3 তারিখ পর্যন্ত শ্রবণ করবেন, শ্রবণ করার সুযোগ পাবেন। So many of Maharaj's pastimes which have been witnessed by those devotees who are present here, you will get to hear about all of those pastimes for the next 3 days. অনুগ্রহ করে কোনো অনুষ্ঠান মিস করবেন না, যথাসম্ভব এখানে সময় দেওয়ার চেষ্টা করবেন। Please try to give your time here. Please try not to miss any of the programs that are being held here. কারণ অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী আমরা শুনবো, যেগুলো আমরা হয়তো আগে জানতাম না। Because we will be hearing many wonderful stories that we have never heard before. তো আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাইছি না। I don't want to mention anything more because I will have the next 2 days to speak. Okay. ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. Thank you. His Grace Premanjan Prabhu ki. Jai. Next, I would like to invite His Grace Shri Mahiti Prabhu, disciple of Srila Prabhupada. A very short introduction. His Grace Shri Mahiti Prabhu is a long-time distributor. He has been president of San Diego Temple, Atlanta Temple, and New Vrindavan. And he was initiated by Srila Prabhupada. San Diego, New Vrindavan এবং আটলান্টা মন্দিরের প্রেসিডেন্ট ছিলেন শ্রীপাদ শ্রী মাইতি প্রভু। শ্রীপাদ শ্রী মাইতি প্রভু হচ্ছেন শ্রী শ্রীমদ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের গুরু ভাই। Actually, they have that always mixed up. There's another Sikhi Mihiri. There's 2 of us. আসলে Srila Prabhupada ki. Jai. His Holiness Bhakti Maharaj ki. Jai. All glory to the assembled devotees. Hare Krishna. Thank you all for having me here this evening.
অশেষ ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে আমাকে এই সন্ধ্যায় সুযোগ দেওয়ার জন্য। And I'm going back and forth so many ways trying to decide what to say depending on the speaker. বিভিন্ন রকমের উত্থান পাতান চলছে, আমি ভাবছি কি বলবো। His Holiness Bhakti Swami mentioned how Bhakti Charu Maharaj loved to hear Prabhupada Kirtan. শ্রীশ্রীমদ ভক্তি প্রভাব স্বামী মহারাজ উল্লেখ করেছেন কিভাবে শ্রীশ্রীমদ ভক্তি চারু স্বামী মহারাজ প্রভুপাদ কথা শুনতে ভীষণ ভালোবাসতেন। Even on his Vyas Puja day when he should be being glorified. No. Let us glorify Prabhupada. এমনকি তার ব্যাস পূজার দিনে যেদিন তার গুণমহিমা কীর্তন করার কথা, তিনি বলতেন না, এসো আমরা সকলে মিলে প্রভুপাদের গুণগান করি। That must be very difficult for disciples, huh? এটা নিশ্চয়ই ছিল এটা নিশ্চয়ই তার শিষ্যদের জন্য এটা কঠিন ব্যাপার হবে। You want to glorify Bhakti Charu Swami, yes? আপনাদেরকে তো ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের গুণগান গাইতে হবে, ঠিক কিনা? Say Hari Bol. হরি বল, Hari Bol. হরি বল, Hari Bol. হরি বল। Because he saved all of us. Look at this room. দেখুন আমাদের সকলকে উনি উদ্ধার করেছেন। এই ঘরের দেখা এই যে অঙ্গন, এই অঙ্গনের দিকে তাকিয়ে দেখুন। And there's similar celebrations going on in many other temples. এই রকম ধরনের উৎসব উদযাপিত হচ্ছে বহু অন্যান্য মন্দিরে। So it's mentioned that actually the disappearance day is more important than the appearance day of the Guru. উল্লেখ করা হয়েছে যে গুরুদেবের আবির্ভাব তিথির দিন থেকে তার তিরোভাব তিথির দিনটি আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। To the disciple it doesn't feel like that, does it? শিষ্যের কাছে এরকম অনুভব হয় না, ঠিক কিনা? We want our Guru Maharaj physically here, yes? We want our Guru Maharaj to be here. আমরা চাই যে আমাদের গুরু মহারাজ যেখানে সশরীরে উপস্থিত হন, ঠিক কিনা? How many people got to cook for Bhakti Charu Maharaj? Raise your hand. আপনাদের মধ্যে কতজন ছিল ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজের জন্য রান্না করার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন? হাত তুলুন। Look at it. Hari Bol, so merciful, huh? দেখুন মহারাজ কত দয়ালু ছিলেন। Yeah. So, but the reason that is stated in that way, that the disappearance is more important than appearance. যাই হোক শাস্ত্রে এরকম ভাবে বলে যে তিরোভাব তিথি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। Because when he appears, no one knows that he's going to be acharya. কারণ তিনি যখন অবতীর্ণ হন তখন কেউ জানে না যে তিনি আচার্য হবেন। On his disappearance is very clear. কিন্তু তার তিরোভাবে সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে যায়। So these are mixed emotions that are there. তাই এইগুলি হচ্ছে মিশ্র ভাব। So of course our movement is a movement of separation. যাই হোক আমাদের আন্দোলন হচ্ছে বিপ্রলম্ভ আন্দোলন। In this mood we have to continue pushing on the Krishna-conscious movement. এইভাবে আমাদেরকে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। This is really our main purpose. এবং এটাই হচ্ছে সত্যি সত্যি আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। Maybe we are present in our bodies 70 years, 80 years. হয়তো আমরা আমাদের এই দেহগুলিতে 70 বছর 80 বছর ধরে উপস্থিত থাকব। That's nothing to compare to eternity, is it? কিন্তু সেটা নিত্যকালের সাথে তুলনা করলে সেটা একেবারে কিছুই না। So Srila Prabhupada used to say, work now, samadhi later. তাই শিল প্রভুপাদ বলতেন এখন খাটাখাটনি করো এবং পরে সমাধিস্থ হবে। Even though we are working, it doesn't feel like work, it feels like samadhi actually, isn't it? যদিও আমরা যে সমস্ত কাজ এখন করি সেটা ঠিক সমাধির মতো লাগে, ঠিক কি না? So কাজের মতো লাগে না। I was reflecting on how 46 years ago, আমি একটু মনে মনে চিন্তা করছিলাম যে কিভাবে 46 বছর আগে, this is 1977, এটা ছিল 1977 সাল, Srila Prabhupada last Gaur Purnima festival in Mayapur. শিল প্রভুপাদের শেষ গৌর পূর্ণিমা মহোৎসব মায়াপুর ধামে। So I was here at that time. আমি সেখানে ছিলাম, আমি এখানে ছিলাম সেই সময়। And His Holiness Bhakti Charu Maharaj received first initiation in his Brahmin initiation at that time. এবং শ্রী শ্রীমদ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ তিনি তার হরিনাম এবং ব্রাহ্মণ দীক্ষা পেয়েছেন সেই সময়। I received my Brahmin initiation at that time. আমি আমার ব্রাহ্মণ দীক্ষা পেয়েছিলাম সেই সময়। So we have some little connection. তাই আমাদের ছোট্ট ক্ষুদ্র কিছু যোগাযোগ সংযোগ রয়েছে। So in that sense we are Dambasis, huh? এবং সেইভাবে দেখতে গেলে আমরা দুজনেই ধামবাসী।
But his service was much different than my service. কিন্তু তার সেবা আমার সেবা থেকে বহুভাবে মানে অনেকভাবে আলাদা ছিল। Therefore, Prabhupada, a few months later, gave him sannyas. তাই প্রভুপাদ কয়েক মাস পরে তাকে সন্ন্যাস দীক্ষা দিলেন। His service that we can see the result of now was everybody loved him. তার সেবা, আমরা তার সেবার ফল এখন দেখতে পাচ্ছি যে সকলেই তাকে ভালোবাসে। When Srila Prabhupada was present, it was very easy for the movement to go forward. যখন শ্রীল প্রভুপাদ এই ধরাধামে উপস্থিত ছিল তখন তার আন্দোলনকে অগ্রসর করে নিয়ে যাওয়া খুবই সহজ ব্যাপার ছিল। Because whatever Prabhupada said, everyone wanted to do. কিন্তু প্রভুপাদ, কারণ যা প্রভুপাদ বলতেন সকলেই ঝাঁপিয়ে পড়তেন সেটা করার জন্য। But then after Prabhupada's disappearance, কিন্তু প্রভুপাদের তিরোভাবের পরে so many God brothers began to fight and fuss and argue. অনেক গুরু ভাইরা তারা একে অপরের সাথে কলহ, তর্কাতর্কি ইত্যাদি শুরু করে। Actually, the arguing and fighting was always there. It was just now Prabhupada's not there to settle it. আসলে বরাবরই কিছু ঝগড়াঝাটি কলহ ইত্যাদি হতো, কিন্তু এখন আর প্রভুপাদ নেই সেগুলি মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য। I don't know about in Indian families, but in Western families, brothers and sisters are always fighting. আমি জানি না ভারতবর্ষের পরিবারে কেমন হয়, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের পরিবারে আমাদের ভাই বোনের মধ্যে সবসময় ঝগড়া লেগে থাকে। Is it Indian families not fighting? হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। Oh, okay. কি ভারতীয় পরিবারে ঝগড়া হয় না নাকি? I thought older brother everybody listened to. আমি ভেবেছিলাম যে ভারতে হয়তো বড় ভাইয়ের কথা সবাই শোনে মন দিয়ে। Oh, okay. না, Same. Anyway, we had to learn to work together. যাই হোক, আমাদেরকে শিখতে হয়েছিল যে আমাদেরকে মিলেমিশে কাজ করতে হবে। And you know who was very expert at bringing us together? আপনারা কি জানেন কে ছিল ভীষণ সুদক্ষ মানে আমাদের মধ্যে মেলামেশা ঘটানোর জন্য বা আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য কে খুবই সুদক্ষ ছিল আপনারা জানেন? His Holiness Bhakti Maharaj ki. তিনি ছিলেন শ্রী শ্রীমদ ভক্তি চারু স্বামী মহারাজ। শ্রী শ্রীমদ ভক্তি চারু স্বামী মহারাজ কি Very expert. ভীষণ পারদর্শী ছিলেন, ভীষণ সুদক্ষ ছিলেন। Because he really had no false ego. কারণ সত্যি সত্যি তার মধ্যে কোনো অহমিকা ছিল না। He simply serving. তিনি কেবল সেবা করে গিয়েছেন। So who can argue with him? অতএব কে তার সাথে তর্কাতর্কি করবে? So many things that he settled in ISKCON you may not be aware of. ইসকনে তিনি কত কিছুর মীমাংসা করে দিয়েছেন, আপনারা সকলে হয়তো সবটা জানেন না। Any God brother could come to him and immediately he humbled himself and tried to accommodate us. যে কোনো গুরু ভাই তার কাছে যদি আসতেন সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিনয়ী হয়ে যেতেন এবং কি করে তাকেও তার আলিঙ্গনের মধ্যে বা তার আদর যত্নের মধ্যে নেওয়া যায় সেটা তিনি চেষ্টা করতেন। Just like they introduced me as Sikhi Mahiti, disciple of Prabhupada. যেমন সকলে আমাকে এখানে পরিচয় করে দিয়েছে যে সিকি মাহিতি প্রভুপাদের শিষ্য। People go, who is that? I don't know. Who is he? মানুষ হয়তো ভাবছে কে ইনি কে, আমি তো চিনি না। I haven't done anything extraordinary that everybody should আমি know. অসাধারণ এমন কিছু করিনি যাতে সবাই আমাকে চিনবে। But still, কিন্তু তা সত্ত্বেও he was so kind to me all the time. তিনি সব সময় আমার প্রতি ভীষণভাবে দয়ালু ছিলেন। So, because he is Vaishnava. কারণ তিনি একজন পরম বৈষ্ণব। And I am missing his kirtan. এবং আমি তার যে কীর্তন সেই কীর্তন Yes. খুবই কীর্তনের বিরহ অনুভব করি And his bhajan, এবং তার ভজন মিস করি। his Krishna katha. তার কৃষ্ণ কথা, Just seeing him walking through Mayapur with this big smile on his face. সেই দৃশ্য যে তিনি মায়াপুরের মধ্যে তার সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল মুখ এবং তিনি মায়াপুরের মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছেন, এই দৃশ্য। He was such a handsome man, wasn't he? তিনি এত সুন্দর একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, ঠিক কিনা বলেন? And he was 70 something years old. I এবং surprised. তার 70 না কত বছর বয়স ছিল, 70-এর ঊর্ধ্বে তিনি ছিলেন। It's like Prabhupada. I remember Prabhupada is, almost 80 years old, but he was so handsome. আমার ঠিক প্রভুপাদের মতন, প্রভুপাদ আমার মনে আছে তার 80 বছর না কত বছর বয়স হয়েছিল, So কিন্তু তা elegant. কত সুন্দর দেখতে, কত রাজকীয় দেখতে ছিল। Yeah, so elegant the way he would. Especially Bengalis are like that. They can be very. বিশেষ করে বাঙালিরা তারা একটু রাজকীয়। Prabhupada mentioned that when the British were here, that there was
very popular to have one Bengali wife to bring them back to London. They like to have like that. শিল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছিলেন যে যখন এখানে বিলেতিরা ছিল, ব্রিটিশরা যখন এখানে ছিল, তো তাদের কাছে এটা একটা বিশেষ একটা সম্মানের বিষয় ছিল যে কমপক্ষে তারা একজন বাঙালি স্ত্রীকে, একজন বাঙালি মেয়েকে বিবাহ করে স্ত্রী রূপে তাকে বিদেশে নিয়ে যাওয়া, বিলেতে ফেরত নিয়ে যাওয়া। They were considered so high class. কারণ বাঙালিদেরকে তারা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বলে মনে করতেন। So with that, I'll tell one small Prabhupada story. তো এর সাথে সাথে আমি আপনাদের সাথে একটা ছোট্ট প্রভুপাদের গল্প বলবো। This is the seeing Prabhupada for the first time. তো আমি যখন প্রভুপাদকে প্রথমবার দর্শন করি And the effect that he has on everyone. এবং প্রভুপাদের প্রথম দর্শনে যে প্রভাব সকলের উপরে তিনি ফেলেন সেটা। Has everyone seen the video of Prabhupada? Can you say Haribol? যারা কারা কারা ছিল প্রভুপাদের ভিডিও দেখেছেন দয়া করে হরিবোল বলেন। হরিবোল। So we used to watch the movie of Prabhupada when I was in the temple in 1974. তো আমরা প্রভুপাদের সিনেমা বা প্রভুপাদের চলচ্চিত্র আমরা দেখতাম যখন 1974 সালে আমি মন্দিরে এসেছিলাম। It's very powerful to see that video, yes? ভীষণ বলশালী বলিষ্ঠ জিনিস ওটা দেখা, ঠিক না? Imagine being in his presence. তাহলে আপনারা কেবল কল্পনা করুন যে আপনারা তার যে উপস্থিতি, তার উপস্থিতির মধ্যে আপনারা উপস্থিত রয়েছেন। In the beginning of this movement, it was very difficult to get people to accept ISKCON. এই আন্দোলনের প্রারম্ভিক কালে, প্রাককালে, প্রথম দিকে মানুষকে ইসকনকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য খুবই কঠিন ছিল। Even in India, most people, they didn't care for us. এমনকি ভারতবর্ষেও বেশিরভাগ লোক আমাদেরকে দেখে পরোয়া করত না। Prabhupada has about 5,000 disciples. প্রভুপাদের প্রায় 5,000 শিষ্য ছিল। Maybe 200 are Indian. এবং তার মধ্যে হয়তো 200 জন ছিল ভারতীয়। They wouldn't come. তারা আসতেন না, ভারতীয়রা আসতেন না। Very difficult in the beginning to get. খুব কঠিন ছিল প্রথম দিকে। So in America also, not only was it difficult, but they didn't like us. আমেরিকাতেও এরকম ছিল, কেবলমাত্র কঠিন শুধু ছিল না, তারা আমাদেরকে পছন্দ করতো না। At least in Chicago. কমপক্ষে শিকাগোতে এরকম ছিল। They look at us with disgust. Why are you dressed like this? What is wrong with you? তারা আমাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখতো, কেন তোমরা এরকম ধরনের বিছানা চাদর পরে আছো? Why are you making disturbance of all this singing? কেন আমাদের এই দৃশ্যের মধ্যে তোমরা এরকম কুদৃশ্য নিয়ে তোমরা ঘুরে বেড়াচ্ছ, বিরক্তিকর একটা দৃশ্য নিয়ে তোমরা ঘুরে বেড়াচ্ছ। So we go to the airport to greet Prabhupada. তো আমরা বিমানবন্দরে যেতাম ছিল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা জানাতে। And even the police were harassing us. এবং এমনকি পুলিশেরাও আমাদেরকে অতিষ্ঠ করে তুলতো, জ্বালাতন করতো। They would even arrest us many times. তারা আমাদেরকে অনেক সময় For no অ্যারেস্ট reason. করে নিত, কোনো কারণে, বিনা কারণে অ্যারেস্ট করতো। Yeah. So they tell us we're going to greet Prabhupada in the airport with kirtan. তো আমরা তাদেরকে বলতাম আমরা কীর্তন সহযোগে শিল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা জানাতে যাচ্ছি। I said they must be crazy. They're going to arrest Prabhupada. তো তারা বলতো যে আমরা মনে মনে ভাবতাম যে এই সমস্ত পুলিশগুলো এরা নিশ্চয়ই বদ্ধ পাগল, তাহলে এরা প্রভুপাদকে কেন অ্যারেস্ট করতে যাবে? So we're in the airport standing at the door waiting for Prabhupada to come through. তো আমরা এয়ারপোর্টে, বিমানবন্দরে, এবং আমরা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, আমরা অপেক্ষা করছি শিল প্রভুপাদের বেরিয়ে আসার জন্য। Big kirtan. বিশাল কীর্তন, Maybe 40 devotees or so. সম্ভবত হয়তো 40 জন ভক্ত মিলে কীর্তন করছি। All the karmis are looking at us with disgust. Why are we chanting, making this সমস্ত disturbance? যে অভক্তরা, কর্মীরা, তারা আমাদের দিকে ঘৃণার চোখে দেখছেন যে কেন আমরা এরকম ভাবে নাচ গান করছি। All the policemen are standing there very angry, upset. এবং What is সমস্ত this? পুলিশের লোকেরা তারা সব ওখানে বগলে হাত দিয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে, আমাদের উপরে খুব তারা ক্রুদ্ধ, রেগে আছে। But devotees were full of excitement to see Prabhupada. কিন্তু ভক্তরা মহা আনন্দে ভাসছে শিল প্রভুপাদকে দেখতে পেয়ে। Finally, the airplane pulls up to the gate. অবশেষে উড়োজাহাজ মাটিতে নামলো And they open the door. এবং দরজা খোলা হলো। And you can see the sannyasi dandas coming down the এবং corridor. তারপরে আপনারা দূরের থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে সন্ন্যাসীদের ডান্ডা একটা একটা করে নামছে। But Prabhupada is a little short, so you তো just see প্রভুপাদ them. একটু বেটে, অন্যদের তুলনায়, আমেরিকানদের তুলনায় একটু বেটে, সেজন্য উনি দেরিতে আসছেন, ওনাকে দেখা যাচ্ছে। Finally, I'm going to see Prabhupada for the first time. অবশেষে আমি ভাবছি অবশেষে আমি শিল প্রভুপাদকে প্রথমবারের জন্য দর্শন করতে পারবো। And he comes out of the door. এবং
তিনি দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছেন Everyone, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya. এবং আমরা চিৎকার করছি জয় প্রভু পাদা জয় প্রভু পাদা জয় প্রভু They পাদা have the big fancy umbrella like we carry for the Guru Puja in the এবং morning. প্রভুপাদের জন্য আমাদের যেমন গুরু পূজাতে এরকম খুব সুন্দর সুসজ্জিত ছত্র রয়েছে, সেই ছত্র দিয়ে প্রভুপাদকে আনা হচ্ছে। Chamras, প্রভুপাদের জন্য চামর রয়েছে rose petals. এবং গোলাপ ফুলের পাপড়ি বিছানো হচ্ছে প্রভুপাদের চলার পথে। And when Prabhupada comes and I see him for the first time, এবং যখন প্রভুপাদ এসেছেন এবং আমি তাকে প্রথমবার জন্য দর্শন করছি, I was expecting him to start maybe smiling like this, you know, তো আমি ভেবেছি যে তিনি হয়তো আমার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলবেন বা কিছু, or maybe to be, you know, very humble, like, you know, ও okay, I'm just... অথবা হয়তো তিনি হয়তো খুবই বিনয়ী হবেন বা কিছু, But he didn't do any of that. কিন্তু তিনি এসব কিছুই করেননি। He's a pure devotee. তিনি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, He has no false ego. তার মধ্যে কোন রকম অহমিকা নেই, So he doesn't act the way we act. তাই তিনি আমাদের মতন ব্যবহার করেন না যেমন ভাবে আমরা ব্যবহার করি। As a matter of fact, when you see him, you just become stunned. কিন্তু বাস্তব হচ্ছে যদি আপনারা তাকে দেখেন আপনারা অবাক হয়ে যাবেন, Because his body is old man body. কারণ তার দেহ জীর্ণ, তার দেহ একটা বৃদ্ধ মানুষের দেহ, But he's so handsome. কিন্তু তাকে দেখতে অপূর্ব You সুন্দর। can see his skin is so soft and আপনারা glowing. দেখতে পারেন যে তার চর্ম, তার চামড়া কি সুন্দর নরম এবং উজ্জ্বল। And even though his body is old, he's walking like a young man. He's just... কিন্তু এবং যদিও তার দেহটা বৃদ্ধ মানুষের দেহ, কিন্তু তবুও তিনি যুবকের মতন তিনি হাঁটাচলা করেন। So you become stunned. তাই দেখে আপনি থ হয়ে যাবেন, পাথর হয়ে যাবেন। And I see him coming along and he's passing me as he goes this way with the entourage. তো আমি দেখছি যে তিনি যখন আসছেন তিনি আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছেন তার সমস্ত পরিকর বর্গ নিয়ে, And you can feel his ecstasies. এবং তার যে ভগবত প্রেম সেটা অনুভব করতে পারবেন। Like the airport became Vaikunta. এবং সেই বিমানবন্দর বৈকুণ্ঠে পরিণত হয়েছে। And I look and I see those same policemen now walking with Prabhupada. এবং আমি এখন দেখছি যে সেই সমস্ত যে পুলিশরা, সেই পুলিশের লোকগুলো এখন প্রভুপাদের সাথে সাথে তারা হাঁটছে, And they're on either side of Prabhupada. তারা প্রভুপাদের দুই পাশেই রয়েছে And they're walking very proud. এবং তারা খুবই গর্বের সাথে তারা প্রভুপাদের সাথে সাথে হাঁটছেন। Get back, make it move. Move এই, back. সরে যাও সরে যাও, প্রভুপাদের পথ ছেড়ে দাও। Immediately. সঙ্গে সঙ্গে All the karmis who were giving us bad looks and looking at us with disgust, সমস্ত কর্মীরা যারা আমাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখছিল এবং আমাদের প্রতি তারা তাদের বিরক্ত প্রকাশ করছিল, they stand there stunned. তারা সকলেই এরকম অবাক হয়ে হয়ে দেখছে। Nobody's making a complaint because he's being worshipped in the airport. কেউ কোন রকম অভিযোগ করছে না, কারণ শিল প্রভুপাদ তিনি সেই বিমানবন্দরেই তিনি পূজা পাচ্ছেন। They could see he's not ordinary man. তারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই ব্যক্তি কোন সাধারণ ব্যক্তি Not নন। a single person complained. কেউ একজন ব্যক্তিও কোন রকম অভিযোগ করেন। For us, they putting hand and screaming and saying so many things. আমরা আমাদের জন্য তারা হাত দেখিয়ে চিৎকার করে কত রকমের তারা অকথ্য কথা তারা বলেছে, For Prabhupada, they're, কিন্তু প্রভুপাদের জন্য তারা সকলেই what is this? ভীষণ What is শ্রদ্ধা। this? So extraordinary. You can't understand. Who is this person? ইনি কে এই ব্যক্তি, এমন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, ইনি কে হতে পারেন? And those policemen who saw Srila Prabhupada, এই যে সমস্ত পুলিশরা যারা প্রভুপাদকে এইভাবে দেখেছিলেন, they never disturbed us again in the airport. তারা আমাদেরকে আর কখনোই বিমানবন্দরে আমাদেরকে বিরক্ত বা উত্ত্যক্ত করেনি। They didn't become devotees, তারা ভক্ত হয়নি হয়তো, but they didn't disturb us কিন্তু anymore. তারা আমাদেরকে আর বিরক্ত করেনি। Yeah, like that. So this is the potency of that Shaktavesh avatar. তো এই হচ্ছে সেই শক্তাবেশ অবতারের শক্তি। And his generals have continued this. Look at the result of Bhakti Charu Maharaj's Shakti here. এবং তার যে সেনাধ্যক্ষরা তার সেই ধারাকে অবিচলিত রেখেছে, অব্যাহত রেখেছে। এবং দেখুন ভক্তিচারু মহারাজের মতন যে তার সেনাধ্যক্ষ, তার যে অনুগামীরা এবং তার যে প্রভাব আপনারা দর্শন করুন। They have made Mayapur Dham such a beautiful place. তারা শ্রীধাম মায়াপুরকে কি সুন্দর এক স্থান করে ফেলেছে। And we have devotees from all over the world here. এবং now. এখানে আমাদের সমগ্র বিশ্ব থেকে ভক্তগণ রয়েছেন। Srila Prabhupada ki. জয়। His Holiness Bhakti Charu Maharaj ki. জয়। All glories to the Samo devotees. হরে কৃষ্ণ। Thank you. Hare Krishna. ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। Thank you, His Grace, Shiki Mahiti Prabhu. That was beautiful pastime of Srila Prabhupada.
His Grace Shiki Mahiti Prabhu ki. Jai Jai. Next, I would like to invite His Grace Rukmini Krishna Prabhu. Small introduction of Prabhuji. Prabhuji has been instrumental in raising a vibrant community of more than 1,000 families and 70 monks at ISKCON Punjabi Bagh. He is a graduate from BITS Pilani, worked as a senior manager in Bharat Petroleum, North India, and joined full-time in 2003. He was introduced to Bhagavad Gita at a young age by his father, and he believes that Bhagavad Gita is a solution to all problems of life. Every year on occasion of Gita Jayanti, under his leadership, ISKCON Punjabi Bagh community distributes more than 3.5 lakh Bhagavad Gita. Haribo. प्रत्येक बছর প্রভুজির তত্ত্বাবধানে ইসকন পাঞ্জাবি ওয়ার পক্ষ থেকে 3.5 লাখ ভগবত গীতা প্রচার হয়. Haribo. He is a philosopher, counselor, seeker, servant leader. He is also known as for his amazing skills at drama and skits. He is the regional secretary for Punjab, and Prabhu is also a sannyas candidate and preparing for sannyas diksha. Hare Krishna. Hare Krishna. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. So I consider myself highly fortunate to be participating in this most auspicious and purifying disappearance festival. আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করছি যে এই তিরোভাব তিথি মহোৎসব যোগদান করতে পেরেছি এবং তাতে অংশগ্রহণ করতে পারছি. I had heard how Maharaj used to celebrate his Vyas Puja as Prabhupada Memorial, so I was very eager to attend some of these functions. আমি শুনেছি কিভাবে মহারাজ তার ব্যাস পূজাগুলিকে প্রভুপাদ স্মৃতি উৎসব হিসাবে উদযাপন করতেন এবং তাই আমার খুবই আগ্রহ ছিল যে এরকম ধরনের উৎসবে যোগদান করা. In Chaitanya Charitamrita Adi Leela, Krishnadas Kaviraj Goswami says, the spiritual master is a direct manifestation of Krishna. চৈতন্য চরিতামৃতের আদিলীলাতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে শ্রী গুরুদেব হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ. ইনি যদি হিন্দি বলে আপনি ইংলিশে বলুন. হ্যাঁ ঠিক আছে. तो मैं हिंदी में बोलूंगा, हिंदी सबको आती है, ठीक है. I'll speak in Hindi because everybody understands Hindi. तो चैतन्य चरिता में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु कृष्ण के प्रत्यक्ष रूप हैं और जितनी मात्रा में एक शिष्य इस बात पे कन्विंस होता है, इस पे विश्वास करता है, उतनी ही मात्रा में अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है. और हम लोग and the disciple, to the degree he has faith in this instruction, to that degree the disciple makes progress in spiritual life. तो हमारे लिए ये कन्विक्शन, हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारा ये कन्विक्शन कोई सेंटिमेंटल नहीं है, हमारा ये कन्विक्शन शास्त्रों पर आधारित है. So our conviction is not sentimental, our conviction is based on the references of the scriptures. जैसे कि His Holiness भक्ति प्रभु स्वामी महाराज ने बताया एंड His Grace शिकी महती प्रभु ने बताया कि शिला प्रभुपाद की जो स्थिति है वो अतुलनीय है. So just like His Holiness Bhakti Prabhu Swami and His Grace Shiki Mahiti Prabhu have mentioned that Srila Prabhupada's position is extraordinary. चैतन्य महाप्रभु ने अपने बहुत ही अंतरंग पार्षदों के विषय में उनके प्राकट्य से पहले ही घोषणा कर दी थी. Chaitanya Mahaprabhu has actually, we used to predict about his very, very dear associates even prior to their appearance. जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवासाचार्य, इसी तरह से शीला प्रभुपाद. Just like Narottam Das Thakur, just like Srinivasacharya, in the same way, Srila Prabhupada also. इसके साथ ही साथ शीला प्रभुपाद जी के विषय में बहुत से शास्त्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी घोषणा की गई है. And at the same time, in many, many scriptures, directly and indirectly, Srila Prabhupada has been mentioned. तो हम सबको बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हम शीला प्रभुपाद जी की शरण में हैं. So we should all feel ourselves extremely fortunate that we are under the shelter, under the banner of Srila Prabhupada. ऐसा कहा जाता है कि आध्यात्मिक जीवन में ये तो ठीक है कि हम क्या जानते हैं, बट उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम किसको जानते हैं. It is said that in spiritual life, it is important to know what we are
knowing, but more than that, whom we are knowing. तो हम शिला प्रभुपाद जी को जानते हैं, हरि बोल। We are knowing Srila Prabhupada. We know Srila Prabhupada. और शिला प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो एक बारी किसी ने उनसे प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, भारत से और भी बहुत से गुरु आए हैं, आप में और उनमें क्या अंतर है? So, when Srila Prabhupada had gone to the West, some reporter had inquired from him, Swamiji, many gurus, spiritual masters come from India. What is the difference between them and your grace? तो प्रभुपाद जी कुछ समय थोड़े से रुके और प्रभुपाद जी ने बहुत गंभीरता से बोला कि मेरे पास वो फॉर्मूला है कि मैं सबको जन्म मृत्यु के चक्कर से तार सकता हूँ। Srila Prabhupada, His Divine Grace, he was quiet for a while and then he said, I have the formulation, I have the formula by which I can deliver you from the clutches of birth and death. एक बार शिला प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में थे तो उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं और उन्होंने घोषणा की कि पृथ्वी आचे आते जगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार है मोर ना, तो अपने ही समय उन्होंने पूरी पृथ्वी पे खुद प्रचार क्यों नहीं कर लिया? Once Srila Prabhupada was on a morning walk and one of his disciples asked him, Srila Prabhupada, Lord Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead and he himself predicted that in every town and village my name will be spread. Why didn't Lord Chaitanya, if he was God, why didn't he do it himself? प्रभुपाद जी ने बहुत ही विनम्रता से क्या, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सारा क्रेडिट मुझे देना चाहते थे। Srila Prabhupada very humbly replied that because Lord Chaitanya wanted to give me all the credits. तो ऐसे शिला प्रभुपाद जी के बहुत ही प्रिय और बहुत ही अंतरंग पार्षद हैं परम पूजनीय भक्ति चारू स्वामी महाराज। So in the similar way, in a similar way, Srila Bhakti Charu Swami Maharaj was a very, very dear and affectionate servant of Srila Prabhupada. हम देखते हैं जिस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से उनकी जो फर्स्ट मीटिंग थी, बिल्कुल उसी प्रकार से भक्ति चारू स्वामी महाराज भी प्रभुपाद से उनकी जो फर्स्ट मीटिंग है काफी उनमें समानताएं हैं। I noticed that just like how Srila Prabhupada had met his spiritual master for the first time and their interaction, it is actually quite a similar interaction between Srila Prabhupada and my spiritual master, His Holiness Srila Bhakti Charu Swami Maharaj. हमें याद रखना चाहिए कि जब जो आचार्य लोग प्रकट होते हैं, जैसे कि इस श्री महती प्रभु कह रहे थे, तो उनके प्राकट्य में हमें मालूम नहीं चलता ये कितने बड़े आचार्य हैं। So we should know that when an acharya appears, just like how Shiki Mahiti Prabhu had mentioned, that we don't get to understand what a great acharya is born. एक बार किसी शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद हमने सुना है कि भक्तिविनोद ठाकुर जी पहले निराकारवादियों के पास जाते थे। Once some devotee had asked Srila Prabhupada that we have heard that Bhaktivinoda Thakur used to go to the Mayavadis or the impersonalists first in the प्रभुपाद ने beginning. बोला हाँ, ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन को भगवान ने योग माया से ढक दिया था। Srila Prabhupada said, yes, just like in the first chapter of the Bhagavad Gita, Arjuna is covered by Yoga Maya by the Lord himself. इसी ढंग से हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी का प्रारंभिक जीवन और परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज के प्रारंभिक जीवन हमें लगेगा एक साधारण व्यक्ति की तरह है। So, in the same way, if we look at the beginning part of Srila Prabhupada's life and the beginning part of Srila Bhakti Charu Maharaj's life, then we'll see that it is like the life of an ordinary human being. लेकिन हमें जानना चाहिए कि ये एक लीला है जो कि भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंदर हो रही है। But we should understand it very carefully that this is a pastime going on under the direct intervention of the internal potency of the Lord. तो महाराज इस लीला में पहले दिखा रहे हैं कि महाराज का बचपन में बहुत आकर्षण था पाश्चात्य संस्कृति से। महाराज एक बहुत अच्छे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना चाहते थे, इंग्लिश सीखना चाहते थे। So just in the same way we see that in the beginning Maharaj was interested in convent education, in Western education, and he wanted to learn very good English and he wanted to study in a boarding school. तो संक्षेप में कहने के लिए महाराज फिर बड़ी अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए जर्मनी में केमिस्ट्री पढ़ने गए। So Maharaj, in order to complete his higher studies, he had gone to Germany to study chemistry. उनके साथ उनके एक मित्र थे जिनका नाम था प्रसून। He had a friend with him whose name was Prasoon. और उनकी जो यात्रा है जर्मनी तक वो भी बहुत एडवेंचरस थी। And
his journey to Germany is very adventurous. उसमें महाराज इराक में भी रुके, तुर्की में भी रुके, और जितने भी लोग महाराज से मिलते थे, महाराज बहुत जल्दी उनके प्रिय बन जाते थे, बहुत जल्दी उनके मित्र बन जाते थे. So on the way, Maharaj halted in Iraq, halted in Turkey, and whoever Maharaj had met, they would immediately become close friends with him. चाहे वो मुसलमान हो या ईसाई हो. Whether they would be Muslims or Christians. तो जर्मनी में एक बार जब महाराज बैठे थे, तो एक पाश्चात्य देश का स्टूडेंट सब कैंटीन में बैठे थे, तो उस विद्यार्थी ने महाराज से कहा, भारत से हैं, भारत तो बड़ा गरीब देश है, यहाँ तो लोग भूखे मर जाते हैं. So when Maharaj was there in Germany, they were taking some snacks at a canteen, and some Western-bodied person had come up to Maharaj and said that, oh, you're from India. In India, we have heard that people die of starvation. महाराज को बहुत धक्का लगा कि भारत की इतनी अपमान किया जा रहा है. महाराज ने बोला, नहीं, भगवान वहाँ कोई भूखे नहीं मरते, भारत गरीब जरूर है, क्योंकि भारतवासी ज्यादातर आध्यात्मिक जीवन में अपना ध्यान लगाते हैं. So Maharaj actually was very much hurt that people have this kind of negative opinion about India. He said, no, in India people are spiritually inclined and they live simply. It is not that people die of starvation there. तो उस व्यक्ति ने बोला, ऐसा नहीं, मैं जानता हूँ कौन सा आध्यात्मिक जीवन है, सब गांजा पीते हैं और सब धुआं लगाते हैं, गांजा वांजा पीते हैं, क्या आध्यात्मिक जीवन, मैं सब जानता हूँ. So then this person, he answered that, oh, I understand what kind of spiritual life they lead. They smoke this marijuana, ganja, and all these things they do. Well, we know about their spiritual activities. महाराज को और बहुत दुख हुआ, और महाराज ने तभी ठान लिया कि मुझे भारत के आध्यात्मिक संस्कृति के विषय में जानना चाहिए. So this gave a big blow to Maharaj, and he realized that he had to understand, he had to become well known about the culture of India. तो उन्होंने वहाँ की लाइब्रेरीज में जितने भी वैदिक संस्कृति पर पुस्तकें थी, सबको पढ़ डाला. So then he went to a library there and he started studying all the books on Indian culture, whatever was available there. और फिर वो इतने उत्सुक हो गए, वो वापस भारत में आए. And he became so enthusiastic that he came back to India. और दिल्ली में उतरते ही एयरपोर्ट पे सीधा हरिद्वार चले गए. And he got off at the Delhi airport. He landed at the Delhi airport and immediately from there he went to Haridwar. हरिद्वार, ऋषिकेश, हिमालयस में अलग अलग लोगों से मिल रहे थे और अपने आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे थे. He was meeting in Haridwar, Rishikesh and Prayag. He was meeting different people and he was trying to fulfill his spiritual quest. तो ऐसे चलते चलते वो एक आनंदमयी माता के आश्रम में आ गए. So while traveling in this way, he had come across some Anandamayi Mata ashram. जहाँ उनको बहुत ठीक लगा कि यहाँ अच्छा ज्ञान मुझे मिल रहा है. So there he felt that, oh, everything is nice there. He's getting proper knowledge there. तो वहाँ आनंदमयी माता के एक शिष्य थे, स्वरूपानंद महाराज. So there was one disciple of Anandamayi Mata whose name was Swarupananda Maharaj. स्वरूपानंद महाराज ने बोला, ठीक है, आप यहाँ बहुत जिज्ञासु हैं, आप यहाँ फुल टाइम ज्वाइन कर लीजिए, चाहिए मैं आपको आनंदमयी माता से मिलाता हूँ. So then Swarupananda Maharaj said, oh, you are very, very inquisitive. So I will arrange that you have a meeting with Anandamayi Mata. You stay here and join us. आनंदमयी माता ने जैसे उनको देखा, उन्हें बोला, नहीं, आप इस आश्रम के लिए बने ही नहीं हैं. When Anandamayi Mata saw him, immediately she said, no, you are not meant for this ashram. आप किसी और आश्रम में जाएंगे और वहाँ जाके जिस गुरु को आप समर्पण करेंगे, आपके समर्पण के कारण पूरा जगत आपको समर्पण करेगा. And she said that you will go and meet your spiritual master and you will surrender to him, and by your surrender to him you will become known in the entire world and everybody in the world will come and surrender to you. तो इस प्रकार से महाराज बहुत उत्सुक हो गए, वापस कलकत्ता में आए. फिर उनको अपने मित्र के जो प्रसून था, वो उसकी दीक्षा हो गई थी प्रभुपाद से, वो सार भावना प्रभु बन गए और उन्होंने उनको फिर एक नेक्टर ऑफ डिवोशन किताब दी. So then he came back to Calcutta and he was very, very enthusiastic
and he came to Calcutta and he met his friend Prasoon, who was now an initiated disciple of Srila Prabhupada called Sarvabhavana Das, and he gave him a nectar of devotion तो written by Srila Prabhupada. महाराज जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ा, पूरी रात महाराज नेक्टर ऑफ डिवोशन में एक ही दिन में खत्म कर लिया. So when Maharaj got hold of the nectar of devotion, he read the whole nectar of devotion within one night. और महाराज को तीन बातें बहुत प्रभावित की कि जो कृष्ण है एक व्यक्ति है, दूसरा भक्ति मुक्ति से ऊपर है, और तीसरा आदर्श समाज की स्थापना हो सकती है शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों पे. So Maharaj became convinced of 3 points: that Krishna is a person, Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is actually a person, and means of attainment of Krishna is through pure devotional service. It is superior to mukti. And pure devotional service is superior to liberation. And third is, the ideal society can be formed on the basis. And an ideal society can be formed on the basis of pure devotional service to Krishna. महाराज बहुत उत्सुक हो गए प्रभुपाद से मिलने के लिए. Maharaj became very, very enthusiastic to meet Srila Prabhupada. महाराज ने मायापुर में आके ज्वाइन कर लिया. Maharaj came to Mayapur and he joined here. उनको मालूम चला 77 जनवरी में प्रयाग में कुंभ मेला है. He understood that in January 1977 there is going to be a Kumbh Mela. और फिर बहुत एक समय कम है, समय मिला तो बाद में बताएंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से महाराज का मीटिंग होता है प्रभुपाद से. और प्रभुपाद उनको पहले ही मीटिंग में, जैसे भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज ने प्रभुपाद को आदेश दिए थे कि आप इंग्लिश भाषा में प्रचार कीजिए, श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति चारू स्वामी महाराज को आदेश दिया कि आप मेरे सारे ग्रंथों को बंगाली भाषा में अनुवाद कीजिए. So then it's a whole long gradual story, and but it will take a long time, so I will just be short that he met Srila Prabhupada in Prayag, and just like Srila Prabhupada met Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur in Calcutta Bagh Bazar, similarly Srila Prabhupada met him, and like Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ordered him to preach in the English medium in the English speaking world, similarly Srila Prabhupada requested him to translate all his books into Bengali. महाराज ने श्रील प्रभुपाद उनको बहुत जल्दी एक साथ फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन दे दी और 3 महीने बाद संन्यास दे दिया. Srila Prabhupada very quickly gave him first and second initiation together, and within 3 months he awarded him the sannyas order of life. जब उनको संन्यास देने लगे तो बाकी वरिष्ठ शिष्यों ने प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद ये तो बहुत जल्दी है, अभी तो 3 महीने भी नहीं हुए, इतनी जल्दी संन्यास. When Srila Prabhupada was giving him sannyas, many of Srila Prabhupada's senior disciples, they complained, Srila Prabhupada, that's being too quick, isn't it? He's just been a bhakta of 3 months. प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बात की. प्रभुपाद ने बोला, अगर भक्तु चारू गिरेंगे भी तो मैक्सिमम जहां से ज्यादा वो सतुगुण में ही गिरेंगे. Srila Prabhupada made a comment that even if Bhakti Charu Maharaj will fall, he will actually fall onto the mode of goodness only. तो इस प्रकार से बहुत से pastimes हैं, बहुत ही intimate So in pastimes this way हैं. there are many intimate pastimes of Srila Maharaj. समय कम है, मैं यहीं विराम दूंगा. So- परम पूजनीय भक्ति चारू स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank Hare you, Krishna. Rukmini Krishna Prabhu. Such a wonderful pastime sharing with us. So our next speaker is Sharabuja Prabhu. Sharabuja Prabhu is from Australia. Early days he helped lot Australia Yatra. But then of last 33 years he's in Mayapur serving so many way. Especially he was involved beginning on the TUBP. So we request sorry, excuse me. Sorry. So Prabhupada Samadhi, he built Prabhupada Samadhi, and of course it's the beginning of TUBP. So he's such a special soul, always very friendly, smiling face, long time in Mayapur. Then after then, I know all the Bengali audience eagerly waiting for Bengali speech. So we have Narugopal Prabhu, his guest Narugopal Prabhu, and His Holiness Bhakti Swami Maharaj. So you're going to have a wonderful time because English session will be over, then Bengali session is going to start. Hare Krishna. এখন আমাদের সম্মুখে বক্তৃতা প্রদান করবেন শ্রীপাদ ষড়ভুজ প্রভু.
শ্রীবাদ সর্বপ্রভু একজন অত্যন্ত বরিষ্ঠ ভক্ত মায়াপুরের। তিনি বহু দশক ধরে মায়াপুরে অবস্থান করছেন। শিল প্রভুপাদের এই পুষ্প সমাধি মন্দির নির্মাণ কল্পে তিনি তার পূর্ণ তার দক্ষতা তিনি প্রদর্শন করেছেন এবং সেই সাথে সাথে এখন তিনি যে বৈদিক তারামণ্ডল সমন্বিত মন্দির, সেই মন্দির গঠনেও তিনি ব্রতী হয়েছেন। তো আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে প্রভু অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন, কিন্তু শিল প্রভু আজ বহু বছর ধরে মায়াপুরে অবস্থান করেন। হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। Bhakti Charu Maharaj ki jai. Jai. And also Srila Prabhupada ki jai. জয়। And all these wonderful devotees here. Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। সমস্ত চমৎকার উপস্থিত ভক্তবৃন্দ, হরে কৃষ্ণ। I've heard so many nice speakers tonight glorifying Maharaj. আমি আজ সন্ধ্যায় মহারাজের গুণগান করতে দেখেছি বহু সুন্দর সুন্দর বক্তাকে। I think that there's not enough words to say about Maharaj. আমি মনে করি যে ভাষা যথেষ্ট নয় মহারাজের গুণকীর্তন করার বিষয়ে। When I first came to India was 1980. আমি প্রথমবার যখন ভারতবর্ষে এসেছিলাম সেটা ছিল 1980 সাল। We arrived at the airport, it was around midnight. আমরা যখন বিমানবন্দরে পৌঁছেছিলাম সেটা ছিল প্রায় মাঝরাত। So we took the buses to come to Mayapur. তো আমরা বাসে করে মায়াপুরে এসেছিলাম। Well, what an experience that was. কি এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল তখন। So when we left the highway, we turned on to come on these side roads to Mayapur. আমরা যখন বড় যে জাতীয় সড়ক ছেড়ে যখন আমরা মায়াপুরের রাস্তা ধরলাম চৌগাছা থেকে, then we arrived, it was so dark. তখন সবকিছু এত ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল। When we arrived at the main gate, আমরা যখন মেন গেটে পৌঁছালাম, this was about, I think about 3 o'clock in the morning. তখন সেটা ছিল প্রায় রাত্রি 3টের সময়। Then they put all the lights on. তখন তারা সব লাইট জ্বালিয়েছে। That really blew my mind. তখন সত্যি সত্যি আমি অবাক হয়ে গেছি। I didn't know because I was half asleep. আমি কিচ্ছু বুঝতে পারিনি কারণ আমি তখন আমার আধ ঘুম চোখ। I was thinking that I left my body and I'm in the spiritual world. আমি ভাবছিলাম কি আমি মরে গেছি আর আমি এখন পারমার্থিক জগতে পৌঁছে গেছি। But we are in the spiritual world. কিন্তু সত্যি সত্যি আমরা তো পারমার্থিক জগতেই আছি। So when I got out of the bus, the first thing I did was roll in the wonderful soft sand. তো আমি যখনই বাসের থেকে নেমেছি সব থেকে প্রথম যে কাজ আমি করেছি তা হচ্ছে এই যে সুন্দর নরম বালির উপরে আমি গড়াগড়ি দিয়েছি। And that morning after Mangalati, we didn't go to sleep. তো আমরা সেই রাতে আর ঘুমোইনি। সেই দিন ভোরবেলায় মঙ্গল আরতির পরে First person I met was Bhakti Charu Maharaj. প্রথম ব্যক্তি যার সাথে আমার দেখা হয়েছিল তিনি হলেন শ্রীল ভক্তি চারু মহারাজ। I was like, was meant to be. আমি যেন ভেবেছিলাম এটাই ছিল ভবিতব্য। Maharaj, I said, I need to come here and do service. আমি মহারাজকে বললাম, মহারাজ আমাকে এখানে আসতেই হবে এবং এখানে এসে কিছু সেবা করতে হবে। He just laughed. তিনি হাসতে লাগলেন। So that's how I met Maharaj. তো এইভাবেই আমার মহারাজের সাথে দেখা হয়েছিল। One thing I want to say about, I've got to make a couple of stories about Maharaj. আমার কিন্তু বেশ কয়েকটা গল্প আছে মহারাজের সম্বন্ধে, কিন্তু আমি কয়েকটা গল্প বলবো। The first thing I want to say is we were from Australia. তো প্রথম যে কথাটা আমরা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান। I don't know if you can understand what I'm saying, but that's Australian English. আমি বুঝতে পারছি না যে আপনারা আমার কথা বুঝতে পারছেন কিনা, কিন্তু আমি যে ভঙ্গিমায় বললাম সেটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ইংরেজি। So us being Australians, we're a little bit gross.
আমরা অস্ট্রেলিয়ান মানুষ তো আমরা একটু মোটা মাথা। So being with Maharaj, it was such a blessing. কিন্তু মহারাজের সংস্পর্শে থাকা ছিল যে এত মহান এক আশীর্বাদ। He was so humble that I could not even conceive. তিনি এতই বিনয়ী ছিলেন যে আমি ধারণাই করতে পারতাম না। I never heard of Maharaj. আমি মহারাজের সম্বন্ধে আগে কিচ্ছু শুনিনি। I thought, wow, who is this person? আমি ভাবছিলাম ওরে বাপ রে বাপ, কে এই ব্যক্তিত্ব। And me, I thought, I need to associate with him. এবং সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ আমি মনে করলাম যে আমাকে এনার সাথে সঙ্গ করতে হবে। From then on, we became good friends. এবং তখন থেকেই আমরা বন্ধু হয়ে গেছিলাম। A sadhu with a loudmouth Australian. What a combination. একদিকে একজন সাধু আর একদিকে এক বড় মুখ অস্ট্রেলিয়ান। So that's how the Leela has been up to date. এবং এইভাবেই আমাদের লীলা চলতে থেকেছে আজ পর্যন্ত। Yeah. I remember Maharaj came to Melbourne, I think around 82, 83, I'm not sure. আমার মনে পড়ে মহারাজ মেলবোর্নে এসেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে এসেছিলেন হয়তো 92-93 সাল নাগাদ। I was one of the managers of Melbourne. আমি মেলবোর্নের একজন পরিচালক ছিলাম, ম্যানেজার ছিলাম। And before Maharaj came, he actually called me. মহারাজের আগমনের আগে তিনি আমাকে প্রকৃতপক্ষে ফোন করেছিলেন। He wanted to know if I'm going to be in Melbourne. তিনি জানতে চেয়েছিলেন আমি ওই দিন মেলবোর্নে থাকবো কিনা। I said, Maharaj, for you, I'm not leaving. I'm staying. I will make sure that I'll be here when you do come. মহারাজকে বললাম, মহারাজ আপনার জন্য আমি মেলবোর্ন ছেড়ে যাবই না, আমি নিশ্চিতভাবে এখানে থাকবো আপনি যখন এখানে আসবেন। He was because I've forgotten how gentle he was. আবার আমি ভুলে গেছিলাম যে মহারাজ কত ভদ্র। Sometimes us Australians forget ourselves. আমরা মাঝে মাঝে আমরা অস্ট্রেলিয়ান তো আমরা নিজেদেরকে ভুলে যাই, আমরা আপন ভোলা। I still forget myself now. আমি এখনো পর্যন্ত আপন ভোলা। I will go to a sannyasi. Somehow I feel like I'm so friendly with him. আমি হয়তো কোনো সন্ন্যাসীর কাছে চলে যাব এবং বিনা কারণে আমি ভাববো কি আমি এই সন্ন্যাসীকে কত বন্ধু, এই সন্ন্যাসী আমার কত বন্ধু। I cracked a joke with him. আমি তার সাথে একটা ঠাট্টা করেছি। I said, Maharaj, আমি বললাম, মহারাজ make yourself useful. Want to do arti? মহারাজ আপনি একটু কাজের কাজ কিছু করুন, আপনি একটু আরতি করতে চান নাকি? He says, thank you, Sadhbhuj. I'd like to do that. উনি আমাকে বললেন, ধন্যবাদ ষটভুজ, আমার তো ওটা করতে ভালো লাগে। Such humility. I just didn't realize what I said. তিনি এতই দৈন্য ছিলেন যে আমি অবাক হয়ে গেছি, আমি উপলব্ধি করে উঠতে পারিনি যে আমি কি বললাম ওনাকে। I said, Maharaj, I apologize. মহারাজ আমি বললাম আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। He said, I loved it. মহারাজ বললেন, আমার না তোমার কথাগুলো খুব ভালো লেগেছে। So our Leela's been always like that. I didn't want to change it. তো আমাদের লীলা এইরকম ছিল সব সময় এবং আমি তা আর বদলাতে চাইনি। And all of these years associating with Maharaj every year. তো এতগুলো বছর ধরে মহারাজের সৎসঙ্গ লাভ করেছি প্রতি বছর। He was always a dear friend to me. তিনি সব সময় আমার এক আন্তরিক প্রিয় বন্ধু ছিল। He would personally say, call me anytime. তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বলতেন যখনই কোনো দরকার হবে আমাকে ফোন করবে যে কোনো সময়। So I've got a lot of stories like that, but I think I can't say too much because I sometimes forget myself how much respect I have for Maharaj, even up to now. তো এরকম আমার বহু ঘটনা বহু কাহিনী আমার কাছে রয়েছে এবং আমি মাঝে মাঝে ভুলে যাই যে আমি মহারাজকে কতটা ভালোবাসি, কতটা শ্রদ্ধা করি। Many devotees ask me, এমনকি এখনো পর্যন্ত অনেক ভক্তরা আমাকে জিজ্ঞাসা করে, many devotees ask me about taking initiations,
and they would say, who do you recommend? তো অনেক ভক্তরা আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করতেন যে আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন, কাকে আমি বাছাই করব আমার গুরু রূপে। The last person I introduced to Maharaj was one of my architects from TOVP. তো শেষ ব্যক্তি যাকে আমি মহারাজের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম তিনি হচ্ছেন একজন স্থপতি আমার টিওভিপি দলের। I said I will introduce you to Bhakti Charu Maharaj. আমি বললাম যে আমি আপনাকে ভক্তি চারু স্বামী মহারাজের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব। So I rang Maharaj. I said, Maharaj, I have somebody that wants to take serious association spiritually with you. তো আমি মহারাজকে ফোন করেছি এবং বলেছি মহারাজ আমার কাছে একজন ব্যক্তি আছেন যিনি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে আপনার সৎসঙ্গ লাভের আকাঙ্ক্ষী। And Bhakti Charu Maharaj said, yes, please come tomorrow. এবং শিল ভক্তি চারু স্বামী মহারাজ তিনি বললেন ঠিক আছে দয়া করে আগামীকাল আসবেন। And when I introduced her, I won't mention her name just in case she doesn't want to know, she probably. So I said to Maharaj, this is Elena. She wants to take shelter from you. তো আমি বললাম মহারাজকে যে মহারাজ এই মহিলা হচ্ছেন এলিনা এবং সে আপনার চরণাশ্রয় লাভ করতে চায়। Well, we had a long discussion, almost for about an hour. তো আমাদের এক সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছে প্রায় 1 ঘন্টা যাবত। When this young girl left his room, যখন এই যুবতী মহিলা তার ঘর ছেড়ে চলে গেলেন, she was in complete bliss and to the point where tears were just running down her eyes. এই ভদ্র মহিলা সে এতই আনন্দিত এতই উৎসাহিত ছিল যে এমন অবস্থা হয়েছিল যে তার চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু বইছিল। This is the impression that Maharaj gave her. তো এই রকম ধরনের এক ইমপ্রেশন, এই রকম ধরনের এক প্রতিচ্ছবি মহারাজ এই ভক্তের মনে এঁকেছেন। Just looking at all of these wonderful devotees in front of me, এই সমস্ত চমৎকার ভক্তবৃন্দকে আমার সম্মুখে দেখে আমার মনে হচ্ছে I can see they're also in total bliss. আমি বুঝতে পারছি যে তারাও পূর্ণ আনন্দে মগ্ন। That's what Maharaj does. তো মহারাজ এটাই করেন। So I would now just be really quick. So there's a lot of speakers. I just want to tell a couple of stories. তো আমি দুই একটা কাহিনী বলবো। When Maharaj came in Melbourne again, মহারাজ যখন আরেকবার মেলবোর্নে এসেছিলেন, I said, Maharaj, I want to come and live and serve in Mayapur. আমি বললাম মহারাজ আমি মায়াপুরে আসতে চাই, মায়াপুরে বসবাস করে মায়াপুর ধামে আমি সেবা করতে চাই। He said, Sadhbhuj, stay in Melbourne. তিনি আমাকে বললেন ষড়ভুজ তুমি মেলবোর্নে থাকো। I said, Maharaj, I have to go to Mayapur. আমি বললাম মহারাজ আমাকে মায়াপুরে যেতেই হবে। I go every year, but those 3 weeks or so is not enough. I come to Mayapur every year. ও আমি প্রতি বছর মায়াপুরে যাই কিন্তু ওই 2-3 সপ্তাহ যথেষ্ট নয় আমার পক্ষে। I said, Maharaj, please bless me that I do go to Mayapur to live there. তো আমি তাকে মহারাজকে বললাম মহারাজ দয়া করে আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন যাতে আমি যেন সত্যি সত্যি মায়াপুরে গিয়ে বসবাস করতে পারি। I said, at least bless me. আমি বললাম কমপক্ষে আপনি আশীর্বাদ তো দিন। Otherwise I have to bloop and leave ISKCON just to go to Mayapur. তাহলে আমাকে ইসকন ছেড়ে চলে যেতে হবে, অভক্ত হতে হবে শুধুমাত্র মায়াপুরে গিয়ে বসবাস করার জন্য। He said, don't. You are one of the biggest managers in Australia. What are you talking about? তিনি বললেন খবরদার না,
তুমি অস্ট্রেলিয়ার একজন সবচাইতে বড় ম্যানেজার, তুমি কি সব আজে বাজে কথা বলছো? Finally, the Australian Natra realized how much I wanted to go to and live in Mayapur. অবশেষে অস্ট্রেলিয়ান যাত্রার যে নেতৃবৃন্দ তারা বুঝতে পারলেন বা উপলব্ধি করলেন যে আমার কতটা তীব্র ইচ্ছা ছিল মায়াপুরে এসে বসবাস করার। And by the good fortune and blessings by Maharaj, তো শ্রী শ্রীমদ ভক্তিচারু মহারাজের সৌভাগ্য এবং তার যে আশীর্বাদের ফলে 34 years later, I'm still here. 34 বছর পরেও আমি এখনো এখানেই রয়েছি। That is Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। That is the blessings of a very, very humble, pure devotee. এই হচ্ছে একজন অত্যন্ত বিনয়ী ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের আশীর্বাদ। I'll just tell only one more story. I have so many stories, but just one more. Okay. I was Bhakti Charu Maharaj invited me for lunch. ভক্তিচার মহারাজ আমাকে মধ্যাহ্ন প্রসাদের জন্য ডেকেছেন। I just thought I'll go to his rooms up there a little bit early. আমি ভাবলাম কি যে আমি তার ঘরে একটু তার কক্ষে আমি একটু আগে যাব। There was a new bhakta on chanting his rounds in the front area of his rooms. তো একজন নতুন ভক্ত তার যে কক্ষগুলি রয়েছে তার কক্ষগুলির একদম সামনের ভাগে সে ঘুরে ঘুরে জপ করছে। I said I come here to see Maharaj. আমি তাকে বললাম যে আমি এখানে এসেছি মহারাজের সাথে একটু দেখা করতে। He said no, he's sleeping. Leave him. You leave him. He's resting. Come back later. সে আমাকে বলছে না না মহারাজ এখন বিশ্রাম করছেন, আপনি চলে যান, আপনি পরে আসবেন, মহারাজ এখন বিশ্রাম করছেন। No, he's expecting me. না না, উনি আমাকে ডেকেছেন, উনি আশা করছেন যে আমি আসবো। Oh, he was very serious protecting his Guru Maharaj. এই ভক্ত ভীষণ ভাবে সে আন্তরিক ছিল, সে তার গুরুদেবকে রক্ষা করছে। I said all right, okay, I'll go. ঠিক আছে, আমি বললাম ঠিক আছে আমি পরেই আসবো, আমি যাচ্ছি। Okay, then Maharaj asked, did Sadbhuj come? তারপর মহারাজ জিজ্ঞাসা করছে ষড়ভুজ এসেছিল নাকি? And this devotee said, well, somebody came. তো তারপরে এই ভক্ত বলল হ্যাঁ কেউ না কেউ একজন এসেছিল। Where is he? সে কোথায় গেছে? He said, I told him to come back later. আমি তাকে বলে দিয়েছি পরে আসতে। Apparently Bhakti Charu Maharaj scolded him. তো আমি পরে জানলাম যে ভক্তিচারু মহারাজ তাকে ভীষণ বকা দিয়েছেন। It will be embarrassing now to invite him for lunch. You take prasadam wherever he is, you find him and you apologize to him. এখন তাকে আবার নিমন্ত্রণ করে আনা প্রসাদ পাওয়ার জন্য এক লজ্জাকর ব্যাপার হবে। তুমি যাও, তুমি তাকে খুঁজে যেখানে তাকে পাবে সেখানে গিয়ে তার কাছ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা করো এবং তাকে প্রসাদ পাইয়ে আসো। Then the devotee found me. তারপর সেই ভক্ত আমাকে খুঁজে পেয়েছেন and he gave me prasadam, so it all worked out very nicely. তারপর সে আমাকে প্রসাদ দিল এবং সবকিছু মীমাংসা হয়ে গেল। That's another bit of mercy with Bhakti Charu. তো এই হচ্ছে ভক্তিচারু মহারাজের থেকে আর এক বিন্দু কৃপা। Okay, I'll stop right here now. No, my relationship with Maharaj was not so much of reverence, but of friendship. আমার সাথে মহারাজের যে সম্বন্ধ বা সম্পর্ক ছিল সেটা অতটা গুরু শিষ্যের মতো ছিল না, কিন্তু বেশিরভাগ ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। I just became a friend. আমি মহারাজের বন্ধু হয়ে গেছি আপনা আপনি। I would go to his place and say, "Hey Maharaj, how are you?" আমি মহারাজের কাছে গিয়ে বলতাম ও মহারাজ আপনি কেমন আছেন? You say, "Oh, Sadbhuj, come in." তিনি আমাকে বলতেন এই ষড়ভুজ ভিতরে এসো। And all the devotees look at me, who's this guy? এবং সমস্ত ভক্তরা আমার দিকে তাকাতো, ই আবার কোন ব্যাটারে? I cannot stop relishing that type of association. তো আমি এই রকম ধরনের যে সৎসঙ্গ মহারাজের পেতাম এই বিষয়টা আমি আস্বাদন করা এই বিষয়টা আমি ভুলতে পারছি না।
that sort of association suits me. তো এরকম ধরনের সৎসঙ্গ আমি এরকম ধরনের সৎসঙ্গই পছন্দ করি। And mine be on a high level, but it works for me. হয়তো সেটা হয়তো অনেক উন্নত স্তরের, কিন্তু আমার পক্ষে সেটা ঠিকই আছে। That's it. Bhakti Charu Maharaj ki jai. Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, ISKCON World Prabhu ki. জয়। একটু সবাই একটু গরম করুন। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, হরে হরে, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে। Thank you, Sharabhaj Prabhu. You were hiding long time in Mayapur. When I was requesting him to come today, he said, I'm not public person. I'm not going to the stage. After he came stage, he said, I'm not going to talk. I'm going to go now. You asked me, so I came. So such a nectar you share with us. We never know before. No one knows this story. তো অপূর্ব সুন্দর কথা বলেছেন সর্বোজ প্রভু। আমি যখন আপনাকে বলেছি আসতে, আপনি বললেন না আমি তো কথা বলার মানুষ নই, আমি কাজের মানুষ, আমি কি আর বলবো। তারপরে যখন আপনি এলেন তখন বললেন ঠিক আছে আমি শুধু শুনবো, আমি কিছু বলবো না। কিন্তু আপনার মধ্যে যে এত সুন্দর সুন্দর কাহিনী রয়েছে সেটা আজ আমরা তো, আপনি যদি মুখ না খুলতেন আমরা জানতাম না। অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। So we really request you, please come tomorrow and day after tomorrow, please. তো আবার আপনাকে অনুরোধ করছি আগামীকাল আসবেন, পরশুদিনও আসবেন। Hare Krishna. So now our next speaker, His Grace Naragopal Prabhu. Naragopal Prabhu, he graduated from Gurukul. He is a regional secretary in Bangladesh and West India. He born in Mayapur and serving Mayapur so many way, and also East Indian Division regional secretary. So you all know he's the famous in Kirtan and Gauda Katha. So His Grace Naragopal Prabhu going to share with us his experience. Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। এখন আমাদের মাঝে বলবেন শ্রীপাদ নাড়ুগোপাল প্রভু। নাড়ুগোপাল প্রভুর কোনো পরিচয় লাগে না। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। আমি ভাবছিলাম আমি একটা বিষয় বলি, তারপর ওটাকে তুমি অনুবাদ করো, তারপর আবার পরেরটা বলো, সেন্টেন্স বাই সেন্টেন্স না প্লিজ। ওকে আমি কয়েকটি বিষয়ে বলতে চাইছিলাম, সেই জন্য আমি একটা বিষয় বলার পরে তারপরে সুজিতেন্দ্র প্রভু ওটা ইংরেজিতে বলবেন, তারপর আমি পরের বিষয়টি আমি বলব। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করে সপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরী। অকাতরে প্রেম বিতরণ করার জন্য শ্রীমদ মহাপ্রভু ওনার নিত্য অন্তরঙ্গ পার্ষদ এবং ধাম সহ উনি এই জগতে আবির্ভূত হয়েছেন। মহাপ্রভু ওনার বিভিন্ন অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মাধ্যম দিয়ে ভগবত ভক্তির বিভিন্ন অঙ্গের গুরুত্ব উনি প্রদান করেছেন। যেমন হরিদাস ঠাকুরের মাধ্যমে হরিনাম বিতরণ করলেন, তার গুরুত্ব আরোপ করলেন। রায় রামানন্দ স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর মাধ্যমে রসতত্ত্ব প্রকাশ করলেন। রূপ সনাতন গোস্বামীর মাধ্যমে
গ্রন্থ প্রকাশ করলেন, শ্রী বৃন্দাবন ধামের বিভিন্ন গুপ্ত স্থান উদ্ধার করলেন। ঠিক সেই রকম শিল প্রভুপাদ মহাপ্রভুর মনোবাঞ্ছাকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য উনি এই জগতে আবির্ভূত হলেন। কিন্তু শিল প্রভুপাদ একা আসেননি। প্রভুপাদ তো সেনাপতি ভক্ত। প্রভুপাদকে সাহায্য করার জন্য গোলক বৃন্দাবন থেকে প্রভুপাদের কিছু নিত্য পরিকর, নিত্য পার্ষদ প্রভুপাদের সাথে অবতীর্ণ হয়েছেন, যাতে মহাপ্রভুর মনোবাঞ্ছা বাস্তবে রূপদান হয়। এবং আমরা দেখি যে প্রভুপাদের বিভিন্ন পার্শ্বদের মাধ্যমে শিল প্রভুপাদ ভগবত ভক্তির বিভিন্ন অঙ্গের গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আপনারা জানেন আয়েন্দ্র প্রভু, লোকনাথ মহারাজ কীর্তনের জন্য খুব বিখ্যাত। প্রচারের জন্য এবং বিশেষ করে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি কিভাবে সামাল দিতে হয়, তমাল কৃষ্ণ মহারাজের জুড়ি নেই। গ্রামে গঞ্জ প্রচার করার জন্য শ্রীমদ জয়প্রতাকা স্বামী গুরু মহারাজ, ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজের মাধ্যমে এই যে বাংলাতে গ্রন্থ প্রকাশ করা। এবং আজকের যেই বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাইছি, যে শিল প্রভুপাদ শ্রীমদ ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজের মাধ্যম দিয়ে অনেক শিক্ষা দিয়েছেন। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দৈন্য ভাব এবং অপ্রয়োজনীয় প্রতিবাদ থেকে দূরে থাকা। শুনতে একটু অদ্ভুত লাগছে, কিন্তু আজকে আমরা শুনবো। একটা হচ্ছে প্রতিবাদ করা, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় প্রতিবাদ থেকে দূরে থাকা ভগবত ভক্তি উন্নতির একটি অন্যতম লক্ষণ। কিন্তু পরবর্তী সময় আমরা দেখেছি, বিশেষ করে সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে যারা, তাদেরকে ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজ কিভাবে আকৃষ্ট করেছেন। বলতে থাকবো, আমার একটা ফ্লো চলে এসে, বলতে থাকবো। Lord Chaitanya appeared in this world out of his kindness for the host of living entities. He came along with his eternal associates, his eternal Dham. And when Lord Chaitanya came, through his different associates, he had expressed or he had established different principles of devotional service. For example, through Haridas Thakur, he established the glories of the holy name. Through Rai Ramananda, he preached or he established the importance or the supremacy of the eternal mellows of Radha Krishna pastimes, Rasa Tattva. Through Rupa and Sanatan, he expressed or he established the different literatures and the discovery of different lost holy places. Similarly, through Srila Prabhupada, understanding the innermost desire of Lord Chaitanya's heart, came to this world as Lord Chaitanya's general, commander-in-chief devotee, to preach the innermost desire of Lord Chaitanya Mahaprabhu. And Srila Prabhupada did not come alone. He came with his associates from Golok Vrindavan, and through different associates of Srila Prabhupada, like Ayendra Prabhu and Lokanath Swami, preaching the holy names or the kirtan, the importance of kirtan, and how to preach, and in very, very negative and very, very unfavorable situations. Tamal Krishna Goswami was the prime example. Similarly, preaching through remote villages and towns, His Holiness Jayapataka Swami is the living example. Similarly, through Bhakti Charu Swami Maharaj, Srila Prabhupada gave us the Bengali literatures and how a devotee, what is the degree of humility one devotee should have, and how to stay away
from unnecessary protest. These were the different aspects that was established and propagated through the medium of Bhakti Charu Swami Maharaj by Srila Prabhupada. সব নিয়ম সবার জন্য নয়। একবার চতুর্মাসের সময় প্রভুপাদ ভক্তচারী স্বামী গুরু মহারাজকে বললেন, আজকের আমার জন্য শাক রান্না করো, কিন্তু ওই মাসে শাক খাওয়া নিষেধ। তো প্রভুপাদকে বিনম্র চিত্তে ভক্তচারী স্বামী গুরু মহারাজ বলছেন যে প্রভুপাদ, এই মাসে শাক খাওয়া নিষেধ। প্রভুপাদ তাকালেন ভক্তচারী স্বামী গুরু মহারাজ থেকে এবং বললেন, এই নিয়ম কি সবার জন্য? সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছেন ভক্তচারী স্বামী গুরু মহারাজ এবং প্রভুপাদের জন্য শাক রান্না করেছেন। ঠিক সেরকম আমরা দেখি, বিশেষ করে ইসকনে সন্ন্যাস নেওয়া এটা বিরাট ব্যাপার। তখনও বিরাট ব্যাপার ছিল, এখনো আরো কড়া হয়েছে। এখন তো বলা হয়, আমাদের যিনি ভারতবর্ষের সন্ন্যাস মিনিস্ট্রিতে হেড আছেন একজন, উনি বলেন, কয়দিন আগে মিটিং উনি বলছিলেন যে সন্ন্যাসের এই 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 নিয়ম, এত বছর অপেক্ষা করতে হবে, তারপরে এত বছর, তারপরে এত বছর, তারপরে যদি বেঁচে থাকো তাহলে সন্ন্যাস নেবে, এরকম বলে। ভক্তচারী স্বামী গুরু মহারাজের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, যেই ব্যতিক্রম ইসকনের ইতিহাসে নাই, পুরো আলাদা উনি। এবং শিল প্রভুপাদ ভক্তচারী স্বামী গুরু মহারাজকে যেভাবে আপন করে নিয়েছিলেন, প্রথম পরিচয় থেকে ট্রেনে কুম্ভমেলা থেকে যে কলকাতায় আসছিলেন, শ্রীমদ মহাপ্রভু রূপ সনাতনকে প্রথম সাক্ষাতেই যেভাবে আপন করে নিয়েছিলেন, অন্যান্য ভক্তরা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। ঠিক সেরকম প্রভুপাদ যেভাবে ভক্তচারী স্বামী গুরু মহারাজকে প্রথম সাক্ষাতেই আপন করে নিয়েছিলেন, অন্যান্য ভক্তরা স্তম্ভিত হয়ে গেছে। একবার বোম্বেতে কোনো একজন প্রভুপাদের বরিষ্ঠ গুরুভ্রাতা কোনো এক কারণে ভক্তচারী স্বামী গুরু মহারাজকে খুব কড়াভাবে শাসন করেছে, বকা দিয়েছে, মানে খুব কড়াভাবে। উনি যদি চাইতেন সরাসরি প্রভুপাদের কাছে গিয়ে অভিযোগ করতে পারতেন, কিন্তু যে বিনা কারণে আমাকে এইভাবে তিরস্কার করলেন, কিচ্ছু বলেনি, কিন্তু মন খারাপ ছিল একটু, এত কড়াভাবে প্রতিক্রিয়া কোনো দরকার ছিল না। ভক্তচারী স্বামী গুরু মহারাজ সেবার জন্য যখন প্রভুপাদের ঘরে গেলেন, প্রভুপাদ সব জানতেন। প্রভুপাদ বললেন ওনাকে যে একজন ভগবত ভক্ত কতটা উন্নতি সাধন করেছে ভগবত ভক্তিতে, সেটা তার পদ, সে কোন পদে আছে, পদ অনুযায়ী নির্ধারণ করা যায় না যে উনি কত উন্নত। একজন ভক্ত কতটা বিনয় এবং কতটা সহ্য করার ক্ষমতা রাখে, সেটাই প্রমাণ করবে একজন ভক্ত কতটা উন্নতি সাধন করেছে ভগবত ভক্তিতে। এবং ভক্তচারী স্বামী গুরু মহারাজের ইসকনের আশা থেকে একদম শেষ দিন পর্যন্ত, বাহ্যিক কথা বলছি আমি, প্রভুপাদের এই শিক্ষাকে আমরা একদম বাস্তব জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছেন ভক্তচারী স্বামী গুরু মহারাজ। মায়াপুরে যেদিনকার আসলেন, ভক্ত হয়ে গেলেন, মস্তক মুন্ডন করলেন, তারপরে যখন ওনাকে সেবা দেয়া হলো, ওনাকে প্রথম সেবা দেওয়া বলা হয়েছে তুমি খিচুড়ি রান্না করবে, কিচেনে যায়, ওইখানে অন্যান্য ভক্তরা আছে, তাদের সাথে তুমি খিচুড়ি রান্না করবে, জনসাধারণের জন্য ওটা বিতরণ হবে। আপনারা জানেন ভক্তচারী স্বামী গুরু মহারাজ সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে, সাধারণ কেউ ছিল না, ওনাকে রান্না করো, উনি রান্না করতে গিয়েছে। আর যিনি কিচেনের ইনচার্জ ছিল, ভক্তচারী স্বামী গুরু মহারাজকে প্রথম দেখেই ইনি যে রান্না করতে পারবে, ইনার যে কোনো যে যোগ্যতা আছে সেটাও স্বীকার করেনি। এদিকে আসো, বাইরে নিয়ে গেছে, কাঠের যে কাঠ দেখছো নিয়ে আসো ভিতরে, কতটা নিয়ে আসবে বলেনি,
কাঠ বইতে আছে, এতটা কাঠ বয়েছে, ইনচার্জ অসন্তুষ্ট, তোমার কাঠ বইতে লাগবে না, এখানে আসো, এই চাল আর ডালের বস্তা এটা নিয়ে আসো। তারপরে একটা বস্তা টানতে ছিঁড়ে গেছে, পরের দিন তোমার কিছু নাস্তা লাগবে না, ঘাস কাটতে যাও, মাঠে ঘাস কাটো, কোনো প্রতিবাদ নেই। বিনম্র চিত্তে ওনাকে যখন যে সেবা দিয়েছেন ওনার কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছেন, প্রভুপাদের শিক্ষা। একজন সচিতেন্দ্র প্রভু বলুক, তারপরে আমি পরের লীলাটি বলবো। So, all rules are not same for everyone. Srila Prabhupada was in Vrindavan, and one day he asked Bhakti Charu Maharaj to cook spinach for him. Now that happened to be the month when you're not allowed to take spinach, the first month of Chaturmas. So Srila Prabhupada looked at Bhakti Charu Maharaj and said, "Is this rule for everyone?" Maharaj immediately understood what Prabhupada meant. And he understood that Srila Prabhupada is an exception. So he cooked the spinach for Prabhupada. He understood right in the beginning. So Lord Chaitanya was also extremely merciful right from the beginning to Rupa and Sanatana Goswami. Srila Prabhupada was the same. They had their first meeting in the train on his way back from Allahabad to Mayapur. And devotees were astonished that he got so much attention from Prabhupada. Similarly, Rupa Sanatan was the same. Devotees were completely stunned that Rupa Sanatan were so favorite of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So, one godbrother, when Srila Prabhupada was in Mumbai, one godbrother had heavily chastised Bhakti Charu Maharaj for something very, very minor or hardly any reason. So Maharaj was a little bit depressed, but he didn't protest. And then when he came into Srila Prabhupada's room, Prabhupada understood. And Prabhupada said, a devotee, what is the advancement of a devotee is not understood by what type of chairs or what type of positions he has. But the advancement of a devotee is measured by how much he can tolerate and how much submissive he can be when there is challenging situations. So Bhakti Charu Swami Maharaj was in this way judged practically in this kind of way from the beginning of his devotional career all the way to the end. Just imagine, he came to Mayapur, shaved up, became a devotee, and he comes from such a great aristocratic family, and then he is asked, so they gave him some service to do. So what is the service? He should go and cook in the big kitchen for the public. The public khichdi distribution, he should go and cook the khichdi. So the kitchen in charge who was there at that time, he noticed him, and he felt like this person is not fit for cooking. So he sent him to carry the firewood from the outside into the kitchen. So he continued carrying the wood, and until he carried so much wood that the in charge was upset that why he carried so much wood. So then he said, okay, you're not fit for this. Go and bring the sacks of rice and dal. So when he went to bring the sacks of rice and dal, somehow or other when he pulled the sack, one of the sacks broke. That made the in charge mad again. And he said, you go away from here, you're not fit for this service. Go and cut grass. So, like this, he didn't make any protest. He just quietly accepted. So this is the sign of a humble and advanced personality. ছিল প্রভুপাদের কিছু পদ ছিল যেটা প্রভুপাদ খুব পছন্দ করতেন। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাটি চচ্চড়ি।
আপনারা জানেন। আর এই বাটি চচ্চড়ি অনেকটা ঘি বা অনেকটা সরষা তেল আর সেই পরিমাণে লঙ্কা। প্রভুপাদ এটা মাঝে মাঝে পেতেন এবং উনি খুব পছন্দ করতেন। প্রভুপাদ নিজে ভক্তিচরণ স্বামী গুরু মহারাজকে এই বাটি চচ্চড়ি রান্না করে শিখিয়েছেন। পরবর্তী সময় একদিন ছিল প্রভুপাদ, যখন ওনার শরীরটা ভালো ছিল না এবং প্রভুপাদের ওই সময় হজম শক্তিটাও ভালো ছিল না, কিন্তু প্রভুপাদ ভক্তিচরণ স্বামী গুরু মহারাজকে বললেন, তুমি আমার জন্য বাটি চচ্চড়ি করে নিয়ে আসো, আমি বাটি চচ্চড়ি খেতে চাই। ভক্তিচরণ স্বামী গুরু মহারাজ কিচেনে গেলেন। উনি চিন্তা করলেন যে প্রভুপাদের তো হজম শক্তি একটু দুর্বল, এখন শরীরটা এতটা ভালো না, সেই জন্য লঙ্কাটা না দিলে ভালো। লঙ্কা না দিয়ে বাটি চচ্চড়ি করেছে। আর লঙ্কা ছাড়া বাটি চচ্চড়ি হয় না। বাটি চচ্চড়ি 4টে মেন উপাদান হচ্ছে আলু, পটল, যেগুলো সরষা তেল নালে ঘি আর সম পরিমাণে লঙ্কা, এইটাই বাটি চচ্চড়ি। ভক্তিচরণ স্বামী গুরু মহারাজ লঙ্কা দেয়নি, কারণ প্রভুপাদের হজম শক্তি এতটা শক্তিশালী না। নিয়ে আসা হয়েছে সে বাটি চচ্চড়ি প্রভুপাদের পাত্রে। প্রভুপাদ মুখে দিয়েই প্রভুপাদ বিরক্তি ভাব প্রকাশ করলেন এবং অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে ভক্তিচরণ স্বামী গুরু মহারাজকে বললেন, আমি তোমাকে নিজে শিখিয়েছি, তুমি সেটা ভুলে গেলে। এখন এতটাই ক্রোধান্বিত ছিল প্রভুপাদ যে পরবর্তী 2 দিন যতবার ভক্তিচরণ স্বামী গুরু মহারাজ প্রভুপাদের সামনে এসেছেন, যতবার এসেছেন, ততবারই প্রভুপাদ ক্রোধান্বিত হয়ে বলেছেন যে আমি তোমাকে নিজে শিখালাম আর তুমি ভুলে গেলে। শুধু তাই নয়, প্রভুপাদের সাথে অন্যান্য ভক্তরা যখন প্রভুপাদের সাথে দেখা করতে এসেছেন, প্রভুপাদ বলেছেন, দেখো একে আমি নিজে শিখালাম, আরে ভুলে গেছে। ভক্তিচরণ স্বামী গুরু মহারাজ একবারও প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু গুরুদেব অসন্তুষ্ট, বলছেন, স্বীকার করে নিয়েছেন ভক্তিচরণ স্বামী গুরু মহারাজ। 3 দিনের দিনে যখন প্রভুপাদ একটু শান্ত হলেন এবং শান্তভাবে ভক্তিচরণ স্বামী গুরু মহারাজকে বলছেন যে আমি তোমাকে নিজে শিখালাম, তুমি ভুলে গেলে। তখন ভক্তিচরণ স্বামী গুরু মহারাজ বললেন, প্রভুপাদ আমি প্রকৃতপক্ষে ভুলিনি, যেহেতু আপনার শরীরটা খারাপ আর হজম শক্তিটা এতটা শক্তিশালী না, ওইটা ভেবে আমি লঙ্কাটা দেইনি। তখন প্রভুপাদ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তুমি বললে না কেন তাহলে? কারণ গত 3 দিন ধরে প্রভুপাদ তো খুব কড়াভাবে তিরস্কার করে যাচ্ছে। একজন ভক্তের হৃদয়ে, ভক্তের ব্যবহারে, বিশেষ করে যখন গুরুদেব বা সিনিয়র ভক্ত যখন শাসন করে, সেটা কিভাবে কৃপা রূপে গ্রহণ করতে হয়, ভক্তিচরণ স্বামী গুরু মহারাজের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বলো তো। Srila Prabhupada's very favorite, one of Srila Prabhupada's very favorite item was Bati Chachari. Bati Chachari is a colloquial Bengali item which involves equal amounts of chili, potol, sabji called potol, and potatoes, mustard oil or ghee, and as much ghee, that much red chilies, dry red chilies. So now, one day, Srila Prabhupada asked Bhakti Charu Swami Maharaj. Srila Bhakti Charu Swami Maharaj was taught personally by Srila Prabhupada how to make this Bati Chachari. And so, Prabhupada one day asked him to cook Bati Chachari for him. Now, this is the time when Srila Prabhupada's health was not doing so well, and his digestion was poor. So, Bhakti Charu Maharaj, he put in all the ingredients
as Srila Prabhupada taught him, but he did not add the chilies because Prabhupada's digestion was not so good. But when the preparation was brought to Srila Prabhupada put it in his mouth and he was disgusted. He was upset that why didn't you put the chili? And Bhakti Charu Maharaj, because Prabhupada was so angry and furious, Bhakti Charu Maharaj kept quiet. And every time Bhakti Charu Maharaj would go into Prabhupada's room, Prabhupada would shout at him why he did that. Why didn't he cook the item as he had taught him? And he would repeat it again and again. And when guests came, he would also, in front of them, he would chastise him and say, look, this person, he cooked the item, even though I taught him, he cooked it the other way. And in this way, he kept on and on for 3 days. After 3 days, Prabhupada mellowed down a little bit. And then one day Srila Prabhupada asked him, on the third day Srila Prabhupada asked him, why, even though I taught you how to cook it personally, how to cook this, I personally taught you, why didn't you add the chilies? Then Bhakti Charu Maharaj softly answered, Srila Prabhupada, actually, because your health is poor, that is why, and your digestion is poor, that is why I thought I should not add the chilies. Srila Prabhupada immediately said, but then why haven't you been replying to me all these days? But Bhakti Charu Maharaj simply kept quiet. So from this, we can understand that Bhakti Charu Maharaj said, I actually didn't forget, but I did not put it because of that reason. So even though Srila Prabhupada was chastising him for 3 days, he did not protest once. And he received the chastisement as the mercy of the spiritual master, the mercy of the senior Vaishnavas. So, from Bhakti Charu Maharaj is the living or the wonderful example of how one should accept chastisement as mercy. That one can learn from this incident of Srila Bhakti Charu Swami Maharaj. আজকের জন্য শেষ লীলা এই রকম লীলা কেবলমাত্র আপনজনের সাথেই হয়। প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ ছিলেন ভক্তচরণ স্বামী গুরু মহারাজ, তা না হলে এরকম লীলা হয় না। যদিও পরে প্রভুপাদ ভক্তচরণ স্বামী গুরু মহারাজকে বুঝিয়েছিলেন যে তুমি ভাবছো আমার হজম শক্তি কম, সেই জন্য লঙ্কা দিচ্ছ না, কিন্তু বিজ্ঞান হচ্ছে যে ঘি হচ্ছে গরম, লঙ্কা হচ্ছে গরম। তো ঘি আর লঙ্কা যখন একসাথে হবে তখন আর গরম হবে না, ওটা হজম হয়ে যাবে। যাই হোক, আজকের মতো শেষ লীলা এইটা আমার মনে হয় প্রত্যেকটি ইসকন ভক্তের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যে এই যে প্রভুপাদগত প্রাণ কেবলমাত্র ছিল প্রভুপাদের চরণ কমলে টিকে থাকা, ইসকনে টিকে থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ লীলা। একবার, যেহেতু এটা রেকর্ড হচ্ছে সেই জন্য আমি পুরো খুলে বলছি না, আশা করি আপনারা ইঙ্গিতে বুঝতে পারবেন। একটা বিশেষ কারণে তমাল কৃষ্ণ মহারাজ, এটা বৃন্দাবনের লীলা, তমাল কৃষ্ণ মহারাজ ভক্তিচরণ স্বামী গুরু মহারাজকে অন্য একটি মন্দিরে পাঠিয়েছিলেন। একজন ব্যক্তির সাথে দেখা করতে, কিন্তু ভক্তিচরণ স্বামী গুরু মহারাজ যখন ওই মন্দিরে যান তখন ওই ভক্ত ওই সময় মন্দিরে ছিল না। সেই জন্য ভক্তিচরণ স্বামী গুরু মহারাজকে অনেকক্ষণ ধরে ওইখানে অপেক্ষা করতে হয়েছে। অনেকক্ষণ পরে যখন ভক্তিচরণ স্বামী গুরু মহারাজ মন্দিরে ফিরে আসেন বৃন্দাবনে, সঙ্গে সঙ্গে উপেন্দ্র প্রভু দৌড়ে এসে ভক্তিচরণ স্বামী গুরু মহারাজকে বলছেন যে প্রভুপাদ তোমাকে অনেকক্ষণ ধরে খুঁজছে। দৌড়ে গেছেন ভক্তিচরণ স্বামী গুরু মহারাজ এবং খুব অসন্তুষ্ট হয়ে প্রভুপাদ একটু উঁচু গলায় ওনাকে বললেন, তুমি কোথায় গেছিলে?
প্রভুপাদের মনোভাব যে খুব দৃঢ় ছিল, ভক্তিচারী স্বামী গুরু মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছে প্রভুপাদ খুব অসন্তুষ্ট। কোথায় গিয়েছিল তুমি? এক দুবার বলেছে কোথায় গিয়েছিলে, খুব জোর গলায়। ভক্তিচারী স্বামী গুরু মহারাজ বললেন একটা মন্দিরের নাম করে যে আমি ওই মন্দিরে গিয়েছিলাম। আর যখন ওটা শুনেছে প্রভুপাদ আরো ক্রোধান্বিত হয়েছে, তুমি ওখানে কেন গিয়েছ, কেন গিয়েছো তুমি ওখানে? তারপরে ভক্তিচারী স্বামী গুরু মহারাজ ওই একজন ব্যক্তির নাম বলেছে যে আমি ইনার সাথে দেখা করতে গিয়েছি। প্রভুপাদ আরো ক্রোধান্বিত হয়েছে। তারপরে ভক্তিচারী স্বামী গুরু মহারাজ অনেক বিনম্র চিত্তে বলছে যে প্রভুপাদ, তমাল কৃষ্ণ মহারাজ আমাকে ওখানে যেতে বলেছেন। কারণটা বলেনি, কারণ ওই কারণটা প্রভুপাদকেও বলার সমুচীন বলে মনে করেননি। শুধু বলেছেন যে তমাল কৃষ্ণ মহারাজ আমাকে যেতে বলেছেন। প্রভুপাদ সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে গেলেন, বললেন ও। এইখান থেকে ভক্তিচারী স্বামী গুরু মহারাজ ওনার উপলব্ধি শেয়ার করেছেন সমস্ত ইসকন ভক্তদের কাছে যে আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে এই সিদ্ধান্ত দৃঢ়ভাবে আমাদের হৃদয়ে লালন পালন করা উচিত যে ভগবত ভক্তিতে উন্নতি সাধন কল্পে ইসকন ছেড়ে কোথাও যেতে লাগবে না, কারুর কাছে যেতে লাগবে না। প্রভুপাদ যে পরিকাঠামো দিয়ে গেছেন আমাদেরকে, প্রভুপাদের যে প্রতিনিধিরা এইখানে রয়েছেন, যারা প্রভুপাদের সাথে এসেছেন এবং ভবিষ্যতে যারা প্রভুপাদকে সঠিকভাবে ওনার নির্দেশ পালন করবেন, ওনাদের তত্ত্বাবধানে থেকে প্রভুপাদের গ্রন্থকে হৃদয়ে ধারণ করে লালন পালন করার মাধ্যমে, প্রভুপাদের নির্দেশ লালন পালন করার মাধ্যমে এই জীবনেই আমরা ভগবত ধামে ফিরে যেতে পারি, কোথাও যেতে লাগবে না। দুর্ভাগ্য যে আমরা কখনো কখনো ভাবি যে ইসকনে রসতত্ত্ব নেই, ইসকনে এটা নেই, ইসকনে ওটা নেই, চলে যায় এখানে ওখানে। দুর্ভাগ্য। ভক্তিচারী স্বামী গুরু মহারাজ খুব পরিষ্কার করে এই সিদ্ধান্ত আমাদেরকে দিয়ে গেছেন, কোথাও যাওয়া দরকার নেই। ভক্তিচারী স্বামী গুরু মহারাজ তো দীক্ষার সময় বলতেন যাই হোক না কেন ইসকন ছেড়ে যাবে না। তো যারা আমরা ওনাকে ভালোবাসে, ওনাকে গ্রহণ করেছে, প্রকৃত গ্রহণ এবং প্রকৃত সম্মান আমরা তখনই দেব যখন ওনার নির্দেশগুলো আমরা পালন করব। এটা প্রভুপাদের ইচ্ছা ছিল। তো এই যে আগামী 3 দিন যে প্রভুপাদ স্মরণ উৎসব হচ্ছে, কমপক্ষে এইটা যদি আমরা হৃদয়ে লালন পালন করতে পারি, আমাদের কোথাও যেতে লাগবে না। প্রভুপাদ যা দিয়েছেন আমরা সবাইকে সম্মান করব, কিন্তু ইসকন ছেড়ে প্রভুপাদ এবং যারা প্রভুপাদগত প্রাণ তাদেরকে ছেড়ে ভগবত ভক্তি উন্নতি কল্পে ইসকনকে পরিত্যাগ করে অন্য কোথাও যাওয়ার কোনো দরকার নেই। কমপক্ষে এই 3 দিন যদি আমরা এইটি হৃদয়ে ধারণ করতে পারি, আমাদের জীবন ধন্য হবে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। So, of course, later, Srila Prabhupada explained to Bhakti Charu Maharaj how ghee and chili, both items are hot in nature. Therefore, if you combine the two together, then it actually nullifies the effect of the chili. The ghee will actually cut the effect of the chili. So that is why one cannot do without the other. So both are required. Anyway, for some special reason, Srila Tamal Krishna Goswami had sent Srila Bhakti Charu Swami Maharaj to some nearby temple. Now, when Bhakti Charu Swami Maharaj went
to meet this devotee, this particular devotee in this temple, he did not, the person was not there in the temple. The personality was not there. So Bhakti Charu Swami Maharaj had to wait for a long time. So by the time Bhakti Charu Swami Maharaj came, Upendra Prabhu saw Bhakti Charu Swami Maharaj. He ran up to him and said, Srila Prabhupada has been furious and he's been looking for you. So you better go quickly to Prabhupada's quarters. So Bhakti Charu Maharaj ran to Prabhupada. When he went to Prabhupada, Srila Prabhupada was so furious, so angry with Maharaj. Where did you go? Where did you go? Srila Prabhupada kept questioning and he was just completely angry. So Bhakti Charu Maharaj just kept quiet for the time being. And when Srila Prabhupada became a little calm, then he mentioned that Srila Prabhupada, Tamal Krishna Maharaj had sent me to this temple. And immediately Srila Prabhupada calmed down. But when Bhakti Charu Maharaj told Prabhupada that I went to this temple, first of all Srila Prabhupada asked him, why did you go? And when Bhakti Charu Maharaj replied that I went to this particular temple, Prabhupada got even more angry. And then Prabhupada said, why did you go to that place? And then he said that I went to meet such and such person. When Bhakti Charu Maharaj mentioned that, Prabhupada got even more angry. Why did you go? So then after all of this, when Srila Prabhupada calmed down a little bit, then he humbly pleaded to Prabhupada that actually Tamal Krishna Maharaj asked him to go. Immediately Prabhupada mellowed down completely and he became quiet. So from this we can understand one thing from the life of Bhakti Charu Maharaj, and he mentioned it many times, and even during his initiations he would ask everyone that please do not leave ISKCON. We should not leave the shelter of Srila Prabhupada. We should not leave the shelter of the representatives of Srila Prabhupada. No time in history, even in the future, we should always be taking shelter of Srila Prabhupada's books, Srila Prabhupada's instructions, and Srila Prabhupada's society. And in no circumstances should we ever leave Srila Prabhupada's shelter. Whatever happens, Maharaj's motto was, don't leave ISKCON. That was the desire of Srila Prabhupada, and that should be the desire of all of us. And for the next 3 days, we should try to ingrain this instruction into our hearts, that no matter what will happen, we shall never ever leave the shelter of Srila Prabhupada, leave the shelter of ISKCON. We will respect all. We shall have respect for everyone, but we shall never leave ISKCON. At least if we can inculcate this rule in our lives, then we can be rest assured that our lives will be completely successful. এই যে উৎসব, এই উৎসবই হচ্ছে আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি যোগাবে। This festival will give us spiritual strength, যার মাধ্যমে আমাদের সহ্য ক্ষমতা বাড়বে, by which our resistance power or our power to tolerate things will increase. এই উৎসবাদি ভক্তিচরণ স্বামী গুরু মহারাজের নিত্য উপস্থিতি উপলব্ধি করায়। These festivities will make us realize the eternal presence of Srila Bhakti Charu Swami Maharaj. তো আগামীকাল এবং আগামী পরশু এই দুদিনও এই প্রভুপাদ লীলা স্মরণ আমরা শ্রবণ করব, চেষ্টা করবেন। So tomorrow and the next 2 days we shall try to remember the pastimes of Srila Prabhupada and Bhakti Charu Swami Maharaj. চেষ্টা করবেন যতটুকু সময় এইখানে থাকা যায়। And you please try to give as much time as possible for this program.
ISKCON प्रतिष्ठाता आचार्य शिल प्रभुपाद की जय श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज की जय अनंत गौरी वैष्णव वृंद की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हिज ग्रेस नाडु गोपाल प्रभु की जय Hare Krishna. So we have one very special speaker now, a great YouTube personality, His Grace Kamalapati Prabhu. He joined ISKCON Mayapur about 32 years ago. এখন আমাদের কাছে এক মহান ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যিনি আমাদের সম্মুখে বলবেন। তিনি একজন ইউটিউব ব্যক্তিত্ব, তার বহু ভাষণ রয়েছে এবং তার বহু অনুগামী রয়েছে। শ্রীপাদ কমলাপতি প্রভু বিগত 32 বছর যাবৎ পূর্ণ কৃষ্ণ ভাবনামৃতে যিনি জীবন কাটিয়েছেন, সেই শ্রীপাদ কমলাপতি প্রভু যিনি আমাদের ইসকনের হবু সন্ন্যাসী, তিনি আমাদের সমক্ষে এখন বলবেন। He is world number 1 book distributor many times. বিশ্বের সর্বোত্তম গ্রন্থ বিতরণকারী। हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु साम्निति नामिने स्निग्धचेता सुफनेता वाग्मिनं चरसापुतं प्रभुपादगत प्राणाम नमि भक्ति चारु पदम। जय गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण যেহেতু অনেক রাত্রির হয়ে যাচ্ছে, পরে তো আপনারা শুনবেন, 5 মিনিট আমি বলবো। গুরু মহারাজ যেটা বলেছেন, গুরু মহারাজের কথা গুরু মহারাজের শ্রীমুখ থেকে শুনেছি, সেটাই আগে আমি আপনাদের বলবো। So whatever, because it is late, therefore I will speak shortly. But whatever Guru Maharaj said, whatever I heard from his lotus mouth, I shall try to repeat the same to you. গুরু মহারাজ লোটাস বিল্ডিং এ প্রভুপাদের সেবা করছিলেন। কোনো কারণে শ্রীশ্রীমৎ তমাল কৃষ্ণ গুরু মহারাজ প্রভুপাদকে এই গুরু মহারাজকে বকা দিলেন। বকা দিয়ে বললেন, তুমি বাড়ি যাও, গৃহস্থ হয়ে যাও। আর তখন গুরু মহারাজ খুব দুঃখ পেয়ে, লোটাস বিল্ডিং এর বারান্দাটা খুব বড়, তিনি দাঁড়িয়ে হাতে করে মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। আর প্রভুপাদ পেছন দিক থেকে এসে ঠিক গুরু মহারাজের কাঁধে হাত দিয়ে বলছেন, মহাপ্রভু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন সহ্য করতে, সহ্য করো, ঠিক আছে। So His Holiness Tamal Krishna Prabhupada was, Guru Maharaj was serving Srila Prabhupada in his lotus building quarters. But His Holiness Tamal Krishna Maharaj came, and for some reason he chastised him really heavily. He said, what are you doing? Go back to your house, become a grihastha, become a family man. And shouted at him. Guru Maharaj became so upset and so depressed. He was leaning against the railings of the lotus building veranda, and he was just thinking to himself. Srila Prabhupada came from behind and put his lotus hand on Maharaj's shoulder, and he said, Lord Chaitanya has taught us one lesson, and that is that in devotional life we must all learn to tolerate. So tolerate and forget everything else. প্রভুপাদ বললেন, তুমি যাও তমাল কৃষ্ণ মহারাজকে বলো আমার কৃষ্ণের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে, তাই আমার আর অন্য কারোর সঙ্গে বিয়ে করতে হবে না। Prabhupada said that you go and tell Tamal Krishna that I am already married to Krishna, therefore there is no necessity of me getting married to anyone else. প্রভুপাদ ঠিক এইরকম সুন্দর সুন্দর উত্তর দিয়ে বুঝাতেন। একজন শিষ্য প্রভুপাদকে বলছেন, স্বামীজি আমাকে আপনি চুল কাটতে বলছেন, লম্বা লম্বা চুল, কিন্তু আমি দেখেছি ভগবান কৃষ্ণের মাথায় লম্বা চুল আছে, এবং সুখদেব গোস্বামী ভাগবতের বক্তা, তার মাথায় লম্বা চুল আছে, চৈতন্য মহাপুর ফলোয়ার, চৈতন্য মহাপুর মাথায় চুল আছে, আর আপনি আমাকে চুল কাটতে বারণ করছেন। So Srila Prabhupada would give beautiful, simple instructions, and in this way he would try to teach his disciples. One devotee asked Srila Prabhupada, Prabhupada, you are asking me to shave up, but Lord Sri Krishna, he has such beautiful curly hair, and Shukadev Goswami, the speaker of Srimad Bhagavatam, he has got such beautiful hair,
and we are followers of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and Lord Chaitanya Mahaprabhu also had such beautiful hair. Why are you asking me to shave up? প্রভুপাদ বললেন, তোমাকে কে শিখিয়েছে? শ্রীকৃষ্ণ। তোমাকে কে শিখিয়েছে? সুখদেব গোস্বামী। তোমাকে কে জানালো? চৈতন্য মহাপ্রভু। তখন উনি বললেন, প্রভুপাদ আপনি শিখিয়েছেন। আমার মাথায় চুল আছে? নেই, তা তুমি চুল কাটো। Then Srila Prabhupada said, who taught you about Sri Krishna? Who taught you about Shukadev Goswami? Who taught you about Lord Chaitanya Mahaprabhu? Then the devotee replied, Srila Prabhupada, you did. Then Srila Prabhupada said, do I have hair on my head? No. So I am asking you to shave up, so go and shave up. শ্রীপাদ জর্নিয়াস বলছিলেন একবার যে প্রভুপাদকে একটা ইন্টেলিজেন্স ক্লাব নিমন্ত্রণ করেছেন, আর প্রভুপাদ বললেন আমি এখনই যাব তোমাদের কাছে পরীক্ষা দিতে, এখনই এই মুহূর্তে। তখন ওনার সেক্রেটারি চিন্তা করছেন, আরে অন্যজনকে তো জিজ্ঞাসা করলে খালি ডেট পিছাতে পিছাতে বছর চলে যায় আর আসে না, এ স্বামীজির কি সাহস, এইরকমভাবে বলছেন। ঠিক আছে স্বামীজি, আপনি এক সপ্তাহের মধ্যে আমার এখানে আসবেন। প্রভুপাদ বললেন ওকে, ডেট ফিক্সড করো। ফিক্সড করলেন, প্রভুপাদ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। So some intelligence club. Some intelligence club, some people who measure the IQ of different personalities, different important personalities of the world, they had invited Srila Prabhupada for a lecture. So usually when this group, they will call somebody to give a talk. Usually most of the attenders, they will postpone for preparation, and they will postpone and postpone and postpone, and they will let go a whole year in preparation. But when Srila Prabhupada was asked to do it, Srila Prabhupada called them and said, when should I come? Should I come now? So this person, he was like, wow, usually people, they want to run away from us, but this person is so great, so brave, he wants to do it right away. So they said, okay, you can come in the next week. ওই ক্লাবের সদস্যরাও খুব ইন্টেলিজেন্ট ছিলেন, তারা আলোচনা করে বললেন, ভগবান এমন কিছু জিনিস আছে তৈরি করতে পারবে যেটা নিজে তুলতে পারবে না। আর বলার পরে প্রভুপাদকে যখন বললেন, প্রভুপাদ চিন্তা করলেন, ইয়েস দিল ফেল, নো দিল ফেল, তাই তিনি বলেন ইয়েস, বলার পরে বলছেন নো। তিনি কড়ি আঙুল দিয়ে তিনি গোবর্ধন পর্বত তুলেছিলেন 7 দিন। হ্যাঁ, তখন বলার পরে ওনাদের মধ্যে 13 জনের মধ্যে বোধহয় 11 জন ওনার শিষ্য প্রভুপাদের চরণে আশ্রয় নিয়েছিলেন। So then when Srila Prabhupada's turn came to speak, so these were very, very intelligent persons, and they had asked Srila Prabhupada the question, and the question was, can God create something that he himself cannot lift? And Srila Prabhupada answered yes, and then he said no. First he said no, and then he said yes. That yes, God can create something that he cannot lift, and then he will lift it. So then 11 of the 13 people who were on this board, they all became Prabhupada's disciples. হরে কৃষ্ণ। আবার এখন আমাদের সামনে বলবেন শ্রীমদ ভক্তি প্রেম স্বামী মহারাজ, যেহেতু সময় শেষ, আবার আপনাদেরকে পরে শোনাবো। ঠিক আছে? হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. Now because of the inadequacy of time, we request His Holiness Srila Bhakti Prem Swami Maharaj to speak. Hare Krishna. There are some announcements. There are books available by Guru Maharaj on our counters: Karuna Sindhu, Ocean of Mercy, Karuna Ke Sagar. There is a quotes calendar in Bengali, Hindi and English. Prabhupada Gata Prana, English and Hindi. Mere Hriday Ke Swami in Hindi. Pariprashnena in English. We have 2 pen drives, Abhay Charan, and Guru Maharaj's audio box is also available. And there is a very special acrylic photograph of Guru Maharaj. So those of you who want to collect, kindly visit our stalls at the back at the entry gate, and you can find all these items available. হরে কৃষ্ণ। তো গুরু মহারাজের দ্বারা যে সমস্ত গ্রন্থাবলী রয়েছেন সেগুলি দয়া করে আপনারা সংগ্রহ করবেন। করুণা সিন্ধু বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি সব ভাষায় রয়েছে। ওশন অফ মার্সি, তারপর করুণা কে সাগর, কোটস ক্যালেন্ডার, যে বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজিতে গুরু মহারাজের যে সমস্ত বিখ্যাত উদ্ধৃতিগুলি সেগুলি রয়েছে।
প্রভুপাদগত প্রাণ নামক যে বইটি ইংরেজি এবং হিন্দিতে পাওয়া যাচ্ছে, মেরে হৃদয়কে স্বামী হিন্দি ভাষায় এবং পরিপ্রেষণের সেবায় ইংরেজিতে এই বইগুলি পাওয়া যাবে। প্লাস পেন ড্রাইভ পাওয়া যাবে, অভয়চরণ পেন ড্রাইভ, এবং গুরু মহারাজের অডিও বক্স পাওয়া যাচ্ছে। সেই সাথে সাথে গুরু মহারাজের অ্যাক্রিলিক ফটো পাওয়া যাচ্ছে। এবং এই সমস্ত বিষয়গুলি আপনারা অবশ্যই সংগ্রহ করে নিয়ে যাবেন আপনাদের জন্য এবং আপনাদের পরিবারের জন্য, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজনদের জন্য, আপনাদের ভক্তি সমৃদ্ধির জন্য। এখন শ্রীপাদ রাধা গোবিন্দ প্রভু মহারাজকে মাল্যদান করবেন। হরিধ্বনি উলুধ্বনি, হরি বল, হরি বল। আপনার মনে করছে বিপদে পড়ে গেলাম, 8টায় শেষ হওয়ার কথা, তো 8টায় মহারাজ শুরু করছেন। আসলে 5 মিনিট দেরি হয়ে গেছে, আপনার কিছু মনে করবেন না, এরকম উৎসবে 5-10 মিনিট লেট হয়। We are 5 minutes late. Don't worry. Please don't fear that now it's already 8 o'clock and Maharaj is তবে হ্যাঁ, just not কীর্তন starting. 8:30 শেষ করার কথা, সেটা 8:30 শেষ হবে। We will stop exactly by 8:30, like we are supposed কিন্তু to. প্রসাদ কিন্তু তার আগেই শুরু হবে, কেউ যদি পেতে চান আগেও যেতে পারে। But prasadam will begin before that, so if anyone wants to take prasadam, you can go. তো আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যারা এখানে শিল প্রভুপাদ গুরু মহারাজের মহিমা কীর্তন করলেন। আসলে গুরু মহারাজ আমি দেখেছি খুব অখুশি হতেন ওনার মহিমা কীর্তন করলে, সেই জন্য আমরা এখানে প্রভুপাদের কীর্তন মহিমা কীর্তন করার অনুষ্ঠান করেছি। We thank you all very much for all the wonderful guests who have spoken about Srila Prabhupada and Guru Maharaj. We thank you all very much. And actually, Guru Maharaj used to get a little upset when people would speak about him. যেহেতু গুরু মহারাজ প্রভুপাদের নিত্য পার্শ্বদ, তাই প্রভুপাদের মহিমার সঙ্গে গুরু মহারাজের মহিমা স্বাভাবিকভাবে এসে যায়। Because Guru Maharaj is an eternal associate of Srila Prabhupada, therefore, along with Prabhupada's pastimes, Guru Maharaj's pastimes automatically come up. তো আমরা সবাই এসেছি গুরু মহারাজকে খুশি করার জন্য। আমরা অন্তত একটা জিনিস দেখেছি, গুরু মহারাজ খুব খুশি হন কি করলে, উনি যখন কীর্তন করেন আমরা যদি ড্যান্স করি। So we have all come here to make Guru Maharaj happy. Now we all know one thing that makes him very, very happy. When he sings and we dance, then Guru Maharaj becomes actually very, very happy. নিশ্চয় সেটা বসে ড্যান্স হবে না। And you understand that you cannot dance while sitting. তো কি করতে হবে না বুঝি না এখন। Now you understand what to do. তবে হ্যাঁ, প্রসাদ কিন্তু ওখানে রেডি আছে। যখনই শোন না কেন, কালকে মঙ্গল আরতি আসতে ভুলবেন না। তবে 4:30টায় মঙ্গল আরতি মন্দিরে হয় ঠিকই, কিন্তু এখানে গুরু মহারাজের এখানে এবং প্রভুপাদের সমাধি মন্দিরে এখানে 4:10 মঙ্গল আরতি হয়। তা আপনারা যখন মায়াপুরে এসেছেন একটু আগে উঠলেন, একদিন গুরু মহারাজ এখানে মঙ্গল আরতি করলেন 4:10, একদিন প্রভুপাদের ওখানে করলেন, সেটা কেমন হয়? কারা কারা আসতে যান? তো কালকে পরশুদিন আপনারা যেখানে আছেন 4:10 মঙ্গল আরতি আসাচ্ছে। So you all, since you are in Mayapur, you must without fail attend Mangala Arati. So Guru Maharaj's Mangala Arati is at 4:10 and Prabhupada's Mangala Arati at the Samadhi is at 4:10 and Temple Mangala Arati is at 4:30. So one day you can go to Prabhupada's Mangala Arati, one day you can come to Guru Maharaj's Mangala Arati. But no Hare matter what Krishna, time you go to sleep, Hare you must Krishna, attend Mangala Arati. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram নৃত্য করেন এবং সবাই খুব হরের নাম হরের নাম হরের নামৈব কেবলম কলৌ নাস্তেব 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 গতিরন্যথা। এখানে 4:10 মঙ্গল আরতি হয়। মঙ্গল আরতি করে আপনারা রাধা মাধব মন্দিরে মঙ্গল আরতিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। অংশগ্রহণ করে দর্শন আরতি করে ওখানেই দুটো ক্লাস হবে, একটা বাংলায় একটা ইংরেজিতে। ইংরেজির ক্লাস দিবেন ভক্তিপ্রভা মহারাজ আর বাংলায় ক্লাস দিবেন হিজ হোলিনেস ভক্তিপ্রেম স্বামী মহারাজ। আর যারা হিন্দিভাষী আছেন, those are हिंदी स्पीकर, जो लोग हिंदी बोलते हैं, तो आप लोग इधर आ जाइए पेंडल पे 7:40। लेकिन मायापुर के बांग्ला में सीख सकते हैं लोग। You if they want, you can attend Maharaj Bengali class. Here will be also English Hindi class. So if you want, you can join here,
or you can join temple, English and Bengali class. Hare Krishna. মায়েরা এক সাইড হয়ে যান, এদিকে আপনারা যে মাতাজিরা আছে এক সাইড হয়ে যান, প্রভুরের সামনে চলে আসুন, একটু এক সাইডে মাতাজিরা একটু এক সাইড চলে যান, প্রভুরের সামনে দিকে চলে আসুন। In this particular age of Kali, Krishna descended as his holy name. There is no difference between him and his holy name. Srila Bhaktivinoda Thakur described how this holy name actually has everything and how this holy name will become manifest as Krishna himself. He's describing that কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া হৃদি মাঝে প্রবেশিয়া বরিশয় সুধা অনুপম. Entering through the passage of my ears, coming into the region of my heart, it continues and to shower, and finally it makes me that Srila Prabhupada. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna